Ich dachte, wir fangen mit einem Magic Tune an. Hallo Frank, einen schönen guten Abend nach draußen. Wir treffen uns zu ungewohnter Stunde. Es gibt etwas zu besprechen heute. Grüß dich. Ja, Hallöchen Robert. Ja, Donnerstag 18:30 Uhr live. Für uns etwas ungewöhnlich, aber in Zukunft öfter geplant, nämlich immer dann, wenn was ansteht. Ja. Im Grunde kann man das heute so sehen. Wir wissen es alle, um 19 Uhr ist das Interview ja, zwischen Elon Musk und Alice Weidel angekündigt und die Medien kollabieren ja förmlich. Und da wollen wir natürlich live dabei sein, drauf gucken, uns das heute mit unseren Zuschauern zusammen anhören. Und im Anschluss haben wir sicherlich noch was dazu zu sagen. Genau so wird es sein. Also es ist ja die ganzen Tage im Vorfeld jetzt schon rauf und runter berichtet worden, sowohl was freie Medien angeht, als auch Konzernmedien. Oh mein Gott, je nachdem, aus welcher Richtung man auf diese Sache blickt, ist die Empörung oder Entzückung dementsprechend groß. Also ich empfinde das schon als ein, ja, wie soll ich sagen, ein großes Ereignis hier so, wenn der reichste Mann der Welt, einer der mächtigsten Männer der Welt, sich dafür entscheidet, mit der Oppositionsführerin der Deutschen Bundesrepublik da hier mal Tacheles zu reden, mal so ins Gespräch zu kommen. Gerade gestern gesehen eine Grafik, wie oft die AfD eingeladen worden ist in den Haupt-Talk-Sendungen Lanz, Maischberger, Illner und Hart aber fair. Da war die CDU der größte Balken und die AfD war unten so ein kleiner, 12 Mal insgesamt nur. Und das ist halt dann das genaue Gegenteil jetzt, wenn wirklich die AfD so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Also wir werden jetzt gleich mal gucken, noch bevor es losgeht, was da so im Blätterwald alles zu berichten ist. Also hier die Frankfurter Rundschau hat zum Beispiel schon mal getitelt, ja, Musk und Weidel live auf X, bereits heftige Reaktionen, Wagenknecht kritisiert rücksichtslos Gesellschaft. Eieieiei, die treffen sich heute, das Wichtigste im Newsticker. Also mal gucken, was da jetzt noch an Aufregung passiert. Was war dein bis jetzt, was du als das Beste, was du bisher gefunden hast? So? Oh, das Beste. Naja, man überschlägt sich ja förmlich in der Auslegung, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ja, also natürlich hat man gewarnt und die ganzen Floskeln bemüht, Demokratiefeind und so, aber äh, ich glaube, der Fokus richtet sich überwiegend in dieses Argument der illegalen Parteifinanzierung. Ja, das habe ich heute mehrfach gelesen. Da wird jetzt verargumentiert, dass Elon Musk selbstverständlich seine Meinung sagen darf, aber er darf zum Beispiel nicht seine eigene Plattform dazu nutzen, dieses Video über die normale Reichweite hinaus zu featuren. Ja, Warum? also weil das Gadgets sind, Features sind, für die Kunden, Werbekunden normalerweise Geld bezahlen. Ja, also dass die jetzt gefeatured auf der Startseite zum Beispiel angezeigt werden. Wenn Elon Musk das macht, dann hat das einen gewissen Gegenwert und das wäre dann eine illegale Parteienspende aus dem Ausland. So, da würde die AfD Ärger kriegen, wenn das so interpretiert wird. Aber Elon Musk ist das doch scheißegal. Da lacht er doch nur, weißt du? Was Parteienfinanzierung AfD, geht's noch? Ja, und diese Strafe, wie hoch sie auch ausfallen mag, wird die AfD, glaube ich, gerne in Kauf nehmen. Ja. Ja, Der Marketing-Effekt, also der Marketingwert dieses Interviews, was wir in 25 Minuten hören werden, der ist natürlich gigantisch. enorm, ja. Ja. Ja, Es erinnert mich an diesen Marketing-Gag von dieser Firma, die ein beliebtes Erfrischungsgetränk herstellt. Und die hatten doch mal so einen Fallschirmspringer vom Himmel herabfliegen lassen. Das ganze Unternehmen hat 50 Millionen Dollar gekostet über viele Jahre hinweg. Die ganze Technik, die mediale Ausstattung und so weiter, das Kommandozentrum. Und irgendeiner hat es mal ausgerechnet, es war aber 2,5 Milliarden Dollar wert. Also diese mediale Aufregung um diesen Fallschirmsprung von Felix Baumgärtner, von diesem, wie nennt man das denn eigentlich? Das ist kein Erfrischungsgetränk, sondern ein, ja, was ist es? Ein Energy Drink, genau, ja. Und ja, man muss sich halt gut vermarkten können. Und jetzt bin ich gespannt,
Das ist das, was mich am allermeisten interessiert an diesem Ganzen. Wie kommt Weidel an auf Englisch? Wie gut kann sie Englisch? Ich glaube, die ist dem mächtig. Ich habe sie noch nie Englisch reden hören. Also jetzt mal, ich glaube noch keinen einzigen Satz auf Englisch gehört von ihr. Und das wird jetzt, kriegt sie Argumente hin? Wird es ein Gespräch werden, wo es auch ein bisschen Tiefgang hat, oder wird sie sich in Belanglosigkeiten mit ihm aufhalten? Wo geht's hin, die Reise? Wird sie auch Themen wie Migration und Energiewende ansprechen? Weil Musk ist ja jemand, der von der Energiewende in Deutschland massiv profitiert mit seiner Elektromobilität. Ja, Tesla, haben wir neulich erst gelernt, ist mehr wert wie alle deutschen Autofirmen zusammen. Ja, so. Ja, aber bei Musk hast du ja in den letzten Jahren ein Umdenken gesehen bei vielen politischen Themen. Musk ist halt eine schizophrene Persönlichkeit. Ja. Es gibt ja immer diese zwei Waagschalen und beide wiegen bei ihm verdammt schwer. Ja. Kommt halt immer drauf an, worauf du deinen Fokus richtest, wie dein eigenes Weltbild ist, und der Rest wird durch selektive Wahrnehmung erledigt. Mhm, Bei mhm. Musk muss man eben beide Seiten der Medaillen betrachten. Was wir heute hier in dem Moment tun, ist etwas, was ich eher auf der positiven Seite wahrnehme, nämlich das geht ja in Richtung Meinungsfreiheit, Meinungsgerechtigkeit. Wir erleben das auch gerade mit dem Kniefall von Mark Zuckerberg, der gesagt hat, die Faktenchecker werden jetzt abgeschafft. Wie hat er es begründet? Er hat gesagt, die waren halt ideologisch geprägt. Die waren ja gar nicht neutral. So, das geht natürlich nicht. Und deswegen führt er jetzt auch diese Community Notes ein, wie Musk das ja schon auf Twitter vorgemacht hat. Und ja, das ist alles das, was positiv wiegt. Ja, man kann auch sagen, irgendwie so dieses ganze ambitionierte, innovative, was er mit seinen Firmen voranbringt, das kann man allgemein erstmal positiv sehen. Auf der anderen Seite kann man sagen, Musk entwickelt sich zum größten Rüstungsbauer der Welt. Ja, das ist erschreckend als reichster Mann der Welt. Unser lieber Charles hat vor kurzem mal gesagt, das erinnert ihn so ein bisschen an Henry Ford. Ja. Werden wir demnächst mal mit Charles am besten mal ein bisschen tiefer einsteigen, was für Parallelen es da gibt auch. Ja. Und Lass mich zu Zuckerberg noch kurz was sagen. Ich habe bei Henning Rosenbusch, lieben Gruß, einen Tweet gefunden, nicht Tweet, ein Post auf seinem Telegram-Kanal. Und zwar ist das dieser hier. Meta says fact checkers were the problem, fact checkers rule that false. Also auf Deutsch, Meta sagt, dass die Fact-Checker das Problem waren, und die Fact-Checker sagen, nein, das wäre eine Falschmeldung. Es ist wirklich nicht wahr. Das ist so bizarr. ja, es ist bizarr, aber wie gesagt, all das ist eben positiv bei dem Stein, den Elon Musk ins Rollen gebracht hat, zu erwähnen. Wie gesagt, dass die Macht und die Zusammenarbeit mit dem Pentagon und so, das betrachte ich eher argwöhnisch. Und man muss auch dazu sagen, dieser Mensch baut am Hirnchip. Ja, das ist irgendwie so eine Grundangst, die unsere Arbeit schon seit 20 Jahren prägt, seit dem historischen Interview von Aaron Rousseau mit Rockefeller. Ja, erinnerst dich? 2004 rum muss das gewesen Mhm, sein. mhm. Der hat dann auch schnell das Zeitliche gesegnet. Und Elon Musk ist eben dieser Transhumanist, der an dieser Verschmelzung von Mensch und Maschine und Chip im Kopf arbeitet. Das darf man bei all dem auch nicht vergessen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um die politische Einflussnahme eines Elon Musk. Und ich muss mal sagen, was ich besonders schön finde, ist auch hier wieder so eine Art Streisand-Effekt. Ja, um Gottes Willen, Elon Musk redet mit Alice Weidel. Natürlich schäumen die Medien, die Politiker, ja, gegen die sich das ja letztlich richtet. Und ich finde es so schön, dass man im Prinzip versucht, dem Bürger einzureden, ja, das darf man nicht gucken, ja, böse, böse Elon Musk. Man hat ja das Gefühl, man ist im Wahlkampf, aber es gibt kein anderes Thema als Elon Musk. Ja, alle machen mit Elon Musk Wahltrump, auch gut, Wahlkampf. Alice Weidel natürlich zu Recht ganz vorne dran, und alle schießen dagegen. Und was ich jetzt, wie gesagt, besonders schön finde, ist, weil man ja versucht, im Vorfeld klarzumachen, es darf kein Cent in die Vergrößerung der Reichweite dieses Interviews fließen. Sonst, wie gesagt, illegale Parteienfinanzierung. Ja. Und jetzt kommt halt irgendwie jeder und sagt, ja,
Ich verbreite das freiwillig. Deswegen sitzen wir unter anderem ja auch jetzt hier. Ja, und wir sind ja hier gerade mal mit 4.444 Zuschauern, die uns jetzt gerade zugucken, bei weitem nicht die einzigen aus dieser alternativen freien Medienbubble, die das machen. Kontrafunk ist gerade online. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer die haben. Kettner Edelmetall bietet sogar einen simultan übersetzten Beitrag nachher an. Die haben über 10.000 Zuschauer. Und Kompakt, ich sehe es gerade, 87.000 Live-Zuschauer haben die What? gerade. Ja. 87.000. Könnt ihr bei uns auch mal noch ein bisschen ankurbeln, das Ganze. Ja. Also da sieht man, was möglich ist eigentlich. Und das freut mich. Ja, das freut mich, weil das ist keine illegalen Parteifinanzierung, was wir hier machen, sondern das ist halt dieser Kollektivgeist, dieser Zeitgeist, der jetzt gerade herrscht. Ich habe es schon vor Wochen thematisiert. Wartet's mal ab. Ja, der Zeitgeist hat sich schon längst gedreht. Ja, der Wind hat sich gedreht. Und jetzt wird es langsam manifest. Ja, und ohne Wertung, einfach nur als Beobachter der Zeit, kann man doch mal feststellen, das Jahr ist noch recht jung. Aber wir reden gerade über Kickl als Kanzler. Wir reden von dem Kniefall von Zuckerberg, der plötzlich die Meinungsfreiheit entdeckt. Ja, wir reden von einem Interview mit Alice Weidel und Elon Musk. Trump wurde ja schon gewählt in den USA, was ja schon ordentlicher Richtungswechsel ist. Ja. Und Edeka ist jetzt wieder blau. Ja, das Also ist, überleg mal, was hier gerade los ist. das war relativ kurz, dass Edeka gedacht hat, sie nehmen alles Blaue aus dem Logo und aus dem Sortiment nicht wirklich, aber Blau ist halt in der Natur Ja. die Farbe, wie war das, wie war die Argumentation Ja, damals? Blaubeeren sind eigentlich nicht blau, sondern rot. Aber Robert, lass uns darauf gerne am Samstag näher eingehen, auf diese ganze Edeka-Geschichte. Da würde ich gerne mehr dazu erzählen. Ja, das können wir in aller Genüsslichkeit zerkauen im nächsten Homeoffice. Heute geht es ja erstmal ja, Genau. um. Und noch ganz kurz zu meinem Outfit, weil mich jemand gefragt hat, ob ich ein traditionell bayerisches Gewand anhabe. Nein, ich hatte gerade hier noch ein Meeting mit dem Herrn Janich. Wir haben ein neues Buch besprochen von ihm. Das gibt es jetzt demnächst bei Achtung Buch. Sein neuester Titel, Das offene Geheimnis. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ja Oliver Janich eher bekannt ist als Finanzexperte und Libertärer und eher auch politischer Kommentator. Und der hat sich jetzt auf die Spuren von Jesus gemacht und dessen Kampf mit den Geheimgesellschaften von damals. Der hat sogar gesagt, Jesus war der erste Truther. Jesus war der erste Querdenker und Aluhut sozusagen. Ja? Also da gibt es wirklich viel zu entdecken. Er hat da sehr viel recherchiert und da geht es um gewisse kosmische Gesetzmäßigkeit, also ganz gar nicht typisch Oliver Janich-mäßig. Und deswegen sitze ich noch im edlen Zwirn hier, haben gerade vorhin noch auf Stop gedrückt und gleich im Anschluss habe ich gedacht, so, jetzt sitzen wir hier hin. Übrigens, Frau Weidel sitzt auch schon in Aufmachung. Ich habe gerade bei Alexander Wallasch gesehen, die sind irgendwie auch zugeschaltet. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sie ist noch nicht in Amerika. Ich dachte ja, die fliegen rüber, die treffen Nein, die sich ist in live, Berlin, die sitzt in ihrem Büro und macht hier und da schön ausgeleuchtet und Kamera und überhaupt und der Stream steht und der Lautsprecher steht. Also das wird ein Online-Talk mit Herrn Musk und wir werden nur das Audio nachher hören. Richtig? Es gibt kein Video. Soweit ich weiß, wird das ein Telefonat. Man sieht ja hier in dem Bild auch, es ist eine Kamera aufgebaut. Mit Sicherheit wird es später noch eine Version geben mit Videos. Vielleicht wird es die auch live geben. Es ist ja kein Problem. Wir sind ja jetzt auch hier mit Video live. Ja. Ja. Würde mich jetzt wundern, wenn eigentlich nicht. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Genau, das weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das geht. Ob das 20 Minuten geht, ob das 90 Minuten geht. Vielleicht wissen unsere Zuschauer da mehr. Aber wir wollen uns das dann nachher einfach mit unseren Zuschauern zusammen anhören. Und wir haben, wie gesagt, heute schon länger darüber geredet, wie machen wir das mit Simultanübersetzung und so weiter und so fort. Und es gibt ja viele Kollegen, übrigens herzlichen Glückwunsch an Kompakt, ja, die haben jetzt echt 100.000 Live-Zuschauer, weil sie es eben auf Deutsch anbieten. Wahrscheinlich liegt es daran. Mhm. Wir haben uns dagegen entschieden. Ich will Alice Weidel Englisch sprechen hören und wie gesagt, im Anschluss werden wir das dann zusammenfassen. Und ich erinnere mich, dass ich das vorhin gerade schon erzählt habe, oder? Ja, ja, aber macht nichts. Wiederholung ist die Würze einer guten Nachrichtensendung. Ich gucke gerade nochmal so Nachrichten von heute. Ach krass, was da in Los Angeles gerade passiert auch. Ja, ist ja Ja, auch unfassbar. das werden wir am Samstag ausgiebig mit unseren super Gästen besprechen. Ja, ja krass, das Haus von Anthony Hopkins ist heute abgefackelt. Paris Hilton, James Woods,
Das ist eine große Ja, Promi-Gegend. Also ich habe ein Luftbild gesehen, wo ein Flieger über diese Region drüber ist, aber dazu jetzt nichts mehr. ja. Samstag kommt wieder Nachrichtenüberblick. Ja, jetzt lass uns doch mal noch ein bisschen gucken, wo ist denn die Aufregung jetzt gerade am größten im Medienwald? Jetzt geben wir einfach mal bei Google ein Musk Weidel. Dann da kommen doch bestimmt ganz viele, ganz schlimme Dinge. Mega-Plattform für die AfD. Ich gucke mal hier, was ich gerade gefunden habe. Also, Musk-Weidel-Gespräch auf X. Bundestag prüft Wahlkampfeinmischung. Das ist schon mal eine Schlagzeile, ja. Dann live auf X. Warum die EU mithört. Elon Musk gibt den Kanzlerinnenmacher. Aha. Planen Talk auf X. Bleiben oder gehen. Was ist das? Okay, das muss ich jetzt mal schnell. Was sagt die Tagesschau, ob wir zuschauen sollen oder nicht? Elon Musk, der Eigentümer von X, hat deutsche Politiker beschimpft und zur Wahl aufgerufen und spricht auch live mit Weidel. Warum nutzen viele Achso, die Plattform, also soll man bei X bleiben oder nicht? Ja, klar. Warum nicht? Es gab ja vor kurzem mal so eine, ich weiß nicht, ob es eine Umfrage oder ein Algorithmus oder wie auch immer war, wie das Wählerverhältnis auf X derzeit ist. Ja, und das war relativ ausgeglichen. Es waren 48% Republikaner, 52% Demokraten. Ja. Vor Musk war das wesentlich unausgeglichener, also viel weniger republikanische Wähler. Es war halt eine linke Echokammer. Und ich hatte vor kurzem mal gesagt, ja gut, jetzt ist es halt eine rechte Echokammer. Klar, das ist halt die Richtung, in die es geht, ja. Aber im Moment ist das relativ ausgewogen. Also muss man schon sagen, auch das mit den Community Notes ist insofern super, weil man dem Publikum, dem Nutzer, die also wieder die Meinungshoheit erstens gibt und zweitens wieder das Vertrauen schenkt, es selbst auch beurteilen zu können. Man braucht keine Faktenchecker Ja, oder Besserwisser, ja, die ideologisch geprägt sind. Und das funktioniert. Es funktioniert, ja, wenn man dem Volke doch nur mal ein bisschen was zutrauen würde und aufhören würde, die zu bevormunden. Was wir in Deutschland erleben, ist das komplette Gegenteil. Ampelpolitik war Bevormundungspolitik. Ja. Und deswegen ist es vielleicht auch so von besonderem Interesse, was Alice Weidel und Elon Musk heute sehr, sehr reichweitenstark in die Welt. Es geht ja nicht nur um den deutschen Zuschauer, es geht ja um den Weltzuschauer, weil Elon Musk, dem hört halt die ganze Welt zu. Und alle Augen sind heute nicht nur auf Alice Weidel gerichtet, sondern auf Deutschland gerichtet. Ja? Also sie repräsentiert heute im wahrsten Sinne des Wortes Deutschland. Deutschland und zwar aus oppositioneller Sicht. Und das ist für politisch Interessierte hochspannend, ob man jetzt die AfD gut findet oder nicht. Das spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Ja? Einfach schon mal deswegen muss man das irgendwie live sehen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sie sich schlägt. Es kann ja auch nach hinten losgehen. Ja? Also die könnte theoretisch auch das, was im Moment als großer Werbeeffekt verkauft wird, auch völlig blamabel werden. Ja? Das ist eben Aber der ich traue Punkt, sie ja. nicht zu. Ja, Ja, also also sie wird das wie, wie eigentlich zu erwarten ist, gut meistern. wenn man sie sieht in Talkshows, wie schlagfertig sie ist, wie redegewandt sie ist, wie faktenbasiert sie ist, die hat ja wirklich alle Daten parat, die kann das alles benennen. Und jetzt kommt es nur darauf an, ob if she speaks like the old man from Germany, you know who I mean, wie heißt er denn, der Schwab, der mit seinem schrecklichen S, mit seinem furchtbaren deutschen Akzent in der Sprache, das ist so widerlich, wenn man da zuhört und dann auch noch der Inhalt von dem seiner Sprache, das ist grausam. Aber ich hoffe, dass die in ihrer Auslandszeit, wann immer die auch war, dass sie da einigermaßen akzentfrei spricht, weil das ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer. Lindner spricht auch Englisch, but you can hear it when he speaks in English. You know what I mean. So, das ist Ja. so. Du, Robert, jetzt geh doch mal auf die Webseite von Elon Musk hier bei X. Ich glaube, es geht nämlich so langsam los. Ja, da bin ich jetzt gerade. Wo sind wir denn da genau? Ich bin jetzt hier bei Alice Weidel selber jetzt gerade auf dem X-Account. Hast du es schon entdeckt, wo es genau Ja, ist? ja, Where hier is läuft it? hier irgendwelche MIDI-Mucke. Search Ich guck mal bei der Konkurrenz, ob die schlauer sind. Elon. There are only two genders.
Oh, geil, neue Starship kommt demnächst auch wieder. Und nebenbei fliegt er halt einfach so immer mehr, ein bisschen Stück weit mehr zum Mars, gell? Ist schon geil. So. Frank, sei doch mal so nett und hilf mir als technisch Unversierten, wo der genaue Link ist für diesen Audiostream. Ich kann den jetzt nicht finden und ich komme da eigentlich immer nur wieder auf diesen Link von der Frau Weidel selber. Hörst du schon was? Ist da schon was da? Die Kommentare sind auch geil. Ich kann es nicht erwarten. Wichtig, richtig. Geh mal auf Elon Musk seine Seite und dort ist es doch schon Da war ich angekündigt. doch gerade. Und wenn ich da drauf gehe, siehst du, da bin ich bei Ja, dann geh dem, doch mal runter. Das ist ja oben angepinnt und dann musst du hier Listen live. das da, Listen Live. Listen live. Start listening. So, das ist jetzt das Aha. Fahrstuhl-Geplänkel, bevor es losgeht. Ich würde jetzt aber sagen, dieses Geplänkel lassen wir mal noch Ja, du draußen kannst es ja sein. leiser drehen, so, aber zum Einschwingen. Ja, in 7 Minuten soll es soweit sein. Wir schauen mal. Elon Musk hat vor 44 Minuten gepostet, in 45 Minuten roundabout geht's los, also so ziemlich genau jetzt, irgendwann. So. Oh, was hat Und er wir denn können es ja hier? einfach so machen, dass du es im Hintergrund ein bisschen laufen lässt, weil dann hören wir ja, wann es losgeht und dann verpassen wir natürlich nichts. Ich bleib natürlich gleich wieder hängen bei den Raketen, gell? Ja, bitte jetzt nicht. So, Dr. Alice Weidel kann es kaum erwarten. Sensitive Content. Ja, also wenn jetzt Kompakt alleine schon 100.000 hat, dann was wird dann da in den Massenmedien zugucken? Werden die das jetzt komplett ausblenden? 122.000. Das ist ja der Hammer. Ja. Bei Kettner Edelmetalle schauen 20.000 immerhin zu. Massenmedial habe ich es jetzt nicht verfolgt. Aber alleine, wenn wir uns noch dazu zählen, ja, bei den 3 YouTube-Kanälen haben wir 150.000. Immerhin, ja. Aber immerhin, bei uns schauen auch 6.200 zu. Mehr als sonst. So, Robert, du hörst das jetzt im Hintergrund, ja? Nope. Ja, aber wäre schon Moment, gut, Moment. wenn wir dann nicht verpassen, wann es losgeht. Ja, ich kann. Ich habe hier oben den Ton ausgemacht. Aber diese Fahrstuhlmusik, ich kann es nicht einzeln pegeln. Ich kann das jetzt nicht runterpegeln, sonst höre ich dich nicht mehr. Hm. Ich Aber guck vermute, mal, dass das um auch 19 Uhr lustig, anfängt, ja. was hier gerade deutlich wird. Ja, Elon Musk scheint selber Probleme mit seiner eigenen Plattform zu haben. Der hat vor 4 Minuten hier schon mal versucht, ja, hier diesen Livestream aufzubauen. Hat 22 Sekunden lang auch geklappt. Dann gab es offensichtlich ein technisches Problem und der Livestream ist abgebrochen und musste neu erstellt werden. Was machst du jetzt schon wieder? Ja, ich gucke gerade, was da noch so auf seiner Plattform ist, ob ich da noch was finde. Ja, das wird pünktlich um 19 Uhr angehen. Ich wäre jetzt gern Mäuschen bei im Büro von der Frau Weidel. Das würde mich jetzt interessieren, was da gerade im Hintergrund für eine Stimmung ist. Sie wird relativ cool sein, auch wenn sie innerlich vielleicht schon nervöser ist wie sonst oder halt angespannter ist wie sonst. Nervös glaube ich gar nicht, aber so das Public Relations Team der AfD, so wie werden die das jetzt umsetzen? Kriegen die das danach auf die Kette? Werden das Prozente geben bei der Wahl oder nicht? Und vor allem, was sehr interessant ist, wie sind die Gegenmaßnahmen des Systems? Was wird jetzt schon im Hintergrund vorbereitet? Welche Texte sind jetzt schon geschrieben worden, um das dann für den einzelnen Bürger dann eben so einzuordnen, wie es einzuordnen ist? Ja, also wir Hm. wissen ja, dass das Journalismus ist nicht berichten, was ist, sondern das, was sein soll. Haben wir ja auch schon gelernt. Du kannst mal reinhören. Im Chat sagen alle schon hier, es geht schon lange los. Nöp. Bei uns noch nicht. Also, Ah. ich mache mal die Seite nochmal neu. So, zack, zack. Elon Musk. Und da unten ist Listen Live. Start Listening.
Nope. Wer hat hier schon das Original zu hören? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich habe immer gedacht, ich bin so gut wie nicht auf Twitter unterwegs, auf X. Das ist nicht meine Plattform. Aber ich habe eigentlich mir vorgestellt, das ist ein SpaceX, wo dann so eine Art Zoom-Fenster oder halt so eine Art Videotelefonie stattfindet. In der heutigen Zeit ist das doch eigentlich gar kein Problem. Ich dachte, ein Space auf X bedeutet Videochat, was ja auch eigentlich viel besser gewesen wäre, ein Mensch so zu sehen, wenn man sie sieht in ihrer Reaktion und das alles. Ich denke ja mal, dass spätestens morgen Abend dann eine Version entstehen wird, wo die beiden per Video dann auf irgendeiner Plattform zu sehen sind, wenn dann die Dateien ausgetauscht worden sind und es dann zusammengeschnitten wird. Nein, wir nehmen nicht den Livestream von Kettner, da müsst ihr bei Kettner zuschauen. Wir schauen es heute auf Englisch an. Wer die Frau Weidel in der deutschen Synchronisation hören möchte, Jetzt verscheucht doch nicht unsere Zuschauer. muss leider woanders hingehen. Wir bleiben auf Englisch heute hier. Wir wollen es auf Englisch hören. Ja, ich würde es tatsächlich gerne auf Englisch hören, weil simultan übersetzen, ich bin kein Simultan-Dolmetscher, ich traue es mir ehrlich gesagt nicht zu. Ich weiß, du würdest es machen, Robert, Aber es geht nicht, das aber kann es ich lenkt zu nicht. sehr vom Inhalt ab. Zuhören, mal ein paar Sekunden drüber nachdenken und im Anschluss vielleicht unseren Senf dazu geben. Das passt schon so. Und ja, und läuft noch die Musik? Nein, die Musik läuft noch, ja. Es sind auch noch 2 Minuten. Ja, gut, ob Elon Musk jetzt pünktlich ist. Obwohl, warten ja so viele drauf. Ja, also dann sagen wir nochmal herzlich willkommen an 7500 Zuschauer hier bei Wow. uns im Livestream. Ja, Da fühlen wir uns sehr geehrt. Ja. Es gibt ja auch andere reichweitenstarken, der Vollständigkeit halber. Bei Kettner schauen 25.000 mittlerweile zu und bei Kompakt, die gehen jetzt straff auf die 150.000 zu. Wahnsinn. Ja, also Respekt. Das zeigt, wie viel Energie da mittlerweile da ist in dieser freien, alternativen Medienlandschaft, ja, die wir schon seit fast 2 Jahrzehnten beim Wachsen zuschauen. Und ich finde es sehr interessant. Jetzt haben sie gerade 150.000 Zuschauer. Ja. Irre, irre. Kannst du dich erinnern? Gibt es irgendwo einen öffentlich-rechtlichen Kanal, der bei einem Live-Event so viel Zuschauer hat? Also bei der Wahl von Trump, da hatte die Öffentlich-rechtlich Tagesschau. nicht. Internetmedien sind die neuen reichweitenstarken Kanäle. Guck dir Joe Rogan an, was in Amerika geht. Ja, mit klar. Klickzahlen. Ich meine jetzt Da sind wir Deutsch. hier natürlich weit davon entfernt. Kontrafunk hat 730.000, habe ich gerade gelesen. So, jetzt ist 19 Uhr. Ja, die kommen auch noch dazu. Siehst du mal, da sind wir jetzt schon bei einer Viertelmillion Zuschauern. Innerhalb dieser. So, was ist denn jetzt hier? Jetzt ist es 19 Uhr. Okay. Wird das jetzt hier was oder sind wir zu blöd? So, liebe Community, habt ihr in euren einzelnen Streams schon irgendeine Konversation? Bei uns läuft noch die Warteschleife. Ich hab's hier drin und hier unten Conversation with the leading candidate to run Germany. 130.000 gucken dazu immerhin, ne? Also, bin gespannt. Aber er hätte wenigstens eine andere Warteschleifenmelodie sich ausdenken können. Das ist ja wie Fahrstuhl. Da ist ja in der Telefonhotline ist es noch angenehmer. Kennen Sie das Vorhof zur Hölle, wenn du irgendwo bei dem Telefonanbieter anrufst und Warte mal, irgendwie, das scheint schon zu laufen. bei Kompakt läuft noch nichts, Wartemusik läuft noch, Kontrafunk auch noch nichts. Ach so, nee, da würde ich. Überall noch Warteschleife, ja. Aber weißt du, was ich meine? Vorhof zur Hölle, wenn du sagst, heute dauert es etwas länger, ein großes Telefonaufkommen, Ihr Anruf wird in 45 Minuten entgegengenommen. Und du musst drin bleiben in der Warteschleife, weil du einen Tarifwechsel brauchst oder du ziehst um oder sonst irgendwas. Ja. Nee, es ist noch nicht. Nein, okay. Nee, ist noch nicht. Nee. Ja, Ja, aber was ich auch interessant finde, in allen Medien war eben zu lesen, ja, bei uns können Sie das Interview natürlich
hören, ja, aber wir werden es natürlich live einordnen, ja. Also das nehme ich mir nicht raus zu behaupten, dass ich das heute einordne. Ich werde meinen Senf dazu geben, das ist ganz klar meine Meinung, meine Analyse, aber ganz sicher ordne ich das nicht ein, ja. Also was steht den Massenmedien zu, das einordnen zu können überhaupt, ja. Die können auch ihren Senf dazu geben, ihre Meinung, ihre Einschätzung, aber ganz sicher ist das keine Einordnung. Eine Einordnung hat den Anspruch, faktisch zu sein. Ja, und das sind die Massenmedien schon lange nicht mehr. Deswegen, dieses Würdig ist so lächerlich. Ja, wir ordnen das für den geneigten Zuschauer dann richtig ein. Unfassbar. So, Fahrstuhlmucke läuft noch? Ich guck mal, ich habe gerade noch geschaut. Hier, da, ja. I look forward to this Oh, discussion, jetzt. and Okay. Jetzt. perhaps we could start by outlining, if you could outline what AfD's platform is, what are the main things you're aiming for, where does Germany need change, and just to educate people who have never heard of AfD or AfD, if it would be German, and because a lot of people, especially in America, have never heard of AfD, so perhaps this would be very helpful. Okay, thank you very much, Elon, for having me and to give this opportunity to openly speak about different matters. Let me just, can you hear me? I can, yes. Perfect, perfect. To start with, who we are. The AfD is the alternative for Germany. It is a relatively new party, founded 11 years ago during the course of the Euro problems. Unfortunately, I have to start when I shed some light on our party with the quite negative circumstances in Germany. Our country is a great country with highly motivated people, but our country has been governed not in a proper way within the last 20-25 years. We had the Angela Merkel administration for 16 years, and then the so-called traffic light coalition that imploded last year, and now we're having elections. In my point of view, Angela Merkel, the first Green Chancellor, she ruined basically our country. She enforced, without asking the people, she enforced to open our borders for illegal immigration in 2015. She wrecked and destroyed our backbone in terms of obnoxious energy policy. For the foreign listeners here in this audience, Germany is the only industrial country that unplugged the nuclear power plant. So the aim of Angela Merkel was to enforce just solar and wind energy. And you don't need to be very smart to encounter that you cannot run an industrial country with just wind and solar, because you don't have any energy and electricity when the sun doesn't shine and when the wind doesn't blow. And this is a major problem. Yeah, I mean, obviously, I'm a big fan of solar energy, but clearly, if a country is at a very high latitude, then the amount of solar power in the winter is going to be substantially reduced. And then, of course, there's a significant difference in the day-night cycle of energy usage. So a lot of power can be done with solar and with large-scale grid energy batteries, but it must be supplemented with other forms of power because there's not a lot of sunshine in the middle of winter in Germany.
the solution obviously must be a multifaceted solution, where there is certainly renewables, but also there does need to be some amount of fossil fuel energy, and especially nuclear. I think nuclear is very much underrated. I think it was tragic for Germany to shut down the nuclear power plants. In fact, they're very well designed, and I think that the right move is, in fact, to increase the amount of nuclear power substantially in Germany. This would be great. And I think, Yes, absolutely. yeah. Yes, absolutely. That was the reason why I wanted to shed some light on the current situation. So in order to form an opinion what our party stand for, because this is exactly what you said. We stand for a energy supply diversification. We cannot run a industrial country like Germany with a still strong manufacturing base. To tell you the truth, our manufacturing production, it peaked in 2018 and it plummeted since then due to high energy costs. And you cannot run a country like that. So therefore, we say, look, we need to be technology open, and we need to reinforce again nuclear power plants, because nuclear energy supply is carbon free, right? So Yes. therefore, we would also reduce our carbon footprint, which is obnoxiously very, very high. And this is the entire irony about it. So our governments, like the Angela Merkel government and the so-called ridiculous traffic light coalition, they enforced a green policy upon our country that doesn't work. Yeah. And we would like to go back to technology openness here. Yeah, I think that makes a lot of sense. I mean, my recommendation, and I've said this publicly before, is that Germany should not merely reopen the nuclear power plants, but substantially increase the power generation. In the same space, meaning without increasing the size of the nuclear power plant in any meaningful way, without increasing the amount of land area that it uses, you can dramatically increase the power output of a nuclear power station, because the actual core part of the power station is extremely tiny. People don't quite realize just how small the center core of a nuclear power plant is. It's like amazingly tiny, and so you can actually, in the same land area, no increased land area, dramatically increase the amount of nuclear power that any given nuclear power station is producing. You need a water source to run the steam turbines, but really far more power output is possible than people realize. And I think that the sensible solution is renewables, but with a lot of nuclear, and then to supplement where that there has to be some amount of hydrocarbon power generation to supplement where it just needs to be sensible. Yeah, absolutely. But do you know what? So just let me do just like one more example, because like wind turbines, wind energy, in comparison to nuclear power supply, is highly inefficient. Also, in terms of land use. So, for instance, I give one example just to shed some light on it. If you were to replace one nuclear power plant, let's say like Emsland nuclear power plant here in Germany, with an annual electricity production of 10 billion kilowatt per hour, with modern wind turbines, with a production of just 8 million kilowatt per hour per year, you would need 1,250 wind turbines just to replace this one power plant. And with a rotor diameter of 70 meters and the minimum distance from large wind farms, you end up around with like 100 square kilometers. For example, this corresponds to half of the major city of Stuttgart, right? Right. So this entire thing, and just to stress the fact again, you don't need to be
very smart just to do your calculations. Yes. But our our energy policy. I mean, that's the crazy Sorry? thing. The crazy thing is like a bunch of these energy questions. You do not need to be like a world leading physicist. It's very basic math, like high school, less than high school level math. I'd say middle school math even. It's very straightforward, not complicated. Yes, absolutely. And then during the crisis, like during the war. Huh? Sorry? No, please go ahead. Yeah. So during the war of Ukraine, so our gas supply was just destroyed, and that actually shed some light on our severe dependence on Russian gas. And do you know what the government decided in this crisis when the energy prices skyrocketed after we were cut off of cheap energy supply from Russia? They switched off the last nuclear power plant to even more create a shortage of energy. Yeah. So either you must be very stupid or you just hate your own country. Well, isn't it? I think it's mostly the very stupid category. At least I'd like to think so. Very stupid. But, I mean, there's an old saying that like one should never ascribe to malice that which can easily be explained by incompetence. Yes, you're perfectly right. Now, so but yes, I actually, when I saw that Germany was turning off the power plants after being cut off from gas supplies, from Russia, I thought this is one of the craziest things I've ever seen. Just when Germany most needs electricity, yes. Germany is shutting down one of the best sources of electricity, which is nuclear power. Yes. Crazy. And completely carbon free. Yeah, crazy. It's crazy. Yeah. So I guess if to summarize the two main things that AfD is aiming for in terms of change is a sensible energy policy and sensible immigration policy. Yes, exactly. So, but actually even more. So we would like if I may continue a little bit, because now it's Elon, it's a complete new situation for me. That I just can have a normal conversation and I'm not interrupted or negatively framed, how that has been in the media the case in the last 10 years, which is completely ridiculous. So what we also stand for, since we are a conservative libertarian party, so at least we see ourselves like this, but we are extremely negatively framed as a so-called extremist party by the mainstream media. So we just say, look, we need to reduce bureaucracy. We need to free our firms, our companies, the individuals of this obnoxious bureaucratic conditions here. Yeah. Do you know like how long it takes, how many days it takes to get a business permit in Germany? Just guess. As it turns out, I do, because we built. The big plan. We built a gigantic car factory, just near Berlin. So we had many challenges. I mean, this is, to be clear, like we actually had a lot of support, a lot of local support from the local government, from the national government, and despite all that support, just the sheer number of rules that the people in the government are required to follow is completely crazy, and we had to. I think it was 25,000 pages was our permit, and it had to be all printed on paper. 25,000. Yes, I think maybe more than that in the end. 25,000, and then there had to be many copies made. So it literally was a truck of paper. Because and we're like, surely we can make this electronic, isn't that better for everyone? No, not possible. You need to have that on paper in Germany. And they say, no, it has to be paper. I'm like, this is crazy. This is only a few years ago. It's not the distant past. I mean, it's like we're well into we're
a quarter of the way through the 21st century. It's like, guys, let's just 25,000 actual printed pages, and then I believe every page needed to be stamped with a physical stamp. I mean, honestly, it's going to really tire somebody out to do so much stamping. Yeah. They're going to get some sort of repetitive stress injury. Yeah, they're going to get a repetitive stress injury from having to stamp so many people. Stress injuries. It's like just send them to the hospital or something. I mean, that's too much. Yeah. I'm not trying to blame the sort of individuals who are doing this time, because they are just following the rules. So we have to change the rules, and there needs to be, I think, in my view, for all countries, but especially countries that have enjoyed prosperity for a long time, it is extremely important to have what I call sort of garbage collection of rules, which is to re-examine the rules and regulations. And make sure that they are clearly a net good, and if there's any doubt about them being a net good, we should eliminate them, because otherwise we get to this point where everything is illegal, and so it's just absolutely crazy. Absolutely, and it's not only about bureaucracy; it's also about taxes. Germany has the highest taxes, yes, of all OECD countries. So the normal German employee, he works more than half of a year for the state. You have to imagine that. You're right. Like with taxes plus Social Security. So more than half of the year you work for this dysfunctioning state, because like the state does not provide the vital provisions for the people here. So he doesn't provide for security. So we have like skyrocketing criminal rates here. Right. He doesn't care about education. So we have this same insane, wokish, leftish, socialist agenda in our educational system. So the young people, they don't learn anything in school, in university, etc. So they just learn about gender studies. Are you serious? And they just, yeah. No, really. I was under the impression that Germany had a pretty good education system that was quite rigorous with the gymnasium and all that sort of stuff. At least it used to at one point. Yes. So, but it sounds like this has I don't know, the woke mind virus has infected Germany quite badly. Yeah. So you have the international standard of PISA testing, right? So the PISA survey. Right. So Germany, like a couple of years ago, was okay scored. Okay. But now, so we just plummeted because the survey showed that young people are not able to properly do math or speak or write German. And in some states here in Germany, you have to imagine they just abolished the writing grades in terms to get the language grade, right? So you don't need to write German properly anymore because our entire educational system has been deteriorating. Wow. And that is also the reason, for instance, why young people, they vote for us now, because they want to have a proper education and they want to have back a proper educational system that provides the young people with capabilities. And that is also the reason why so my personal opinion is that we have to go back to a merit-based system, right? So we need to go back to a merit-based incentive system and to go away from all this socialist gender things being in our educational system. Right. The families and the parents, they have the responsibility of their children, and the schools and the university, they have the responsibility to give good education and not all this woke socialist nonsensical gender stuff. Sure. No, absolutely.
I mean, the whole point of going to school is to learn useful skills that help you in life, help you be productive and understand the world. Yes. Otherwise, it's not a school. It's just a propaganda institution. True. Yeah. So, okay. Well, I mean, that makes a lot of sense. So, let's see. Yeah. So maybe I can just go on, because I was just giving an example of the educational system where the state fails because our state, the government, collected in the last year a record high of income tax. So they collected above 1 trillion, right, of euros. So it is a record high tax. Wow. But the state, they cannot handle taxpayers' money. So what do? So they just throw the money out of the window for immigration in our social system, for instance. So since 2015, just to give you some numbers and also the audience to have an idea what's going on here in Germany. So we had an influx of almost 7 million people, but these are the officially counted. So 7 million people? Wow. Okay. 7 million people of influx since 2015 officially counted. Wow. And then because the people, they just another funny numbers. Our state allows people to throw away their passports before they cross our borders that are not protected and controlled. So 57%, almost 60% of the people coming into our country through an open border, they throw away their papers. Why do they do that? Because once entered our country, our funny country, with this funny immigration policy, they cannot be deported anymore. So that's the reason why. So our state, our government, like the Angela Merkel government and the last one, they proclaimed a policy that everyone can choose to cross our border to immigrate into our social security system and cannot be deported afterwards because they threw away their passports. This is crazy. Like, how insane is that? Well, it is very insane, but that's exactly what's happened in the U.S. I mean, exactly. clearly, there's a sort of a sort of a far left agenda that's being pushed throughout Western civilization, any place they can go, because the exact same thing was done in the U.S. where. And now they're sort of calling people illegal immigrants. They call them undocumented. And the reason they're undocumented is because they threw away their passport, just like you're talking about. In fact, if you, on the Mexican side of the border in the U.S., there's a giant pile of discarded passports and driver's licenses, like a huge pile. Unbelievable. Because it's actually worse to come in with a passport than to come in with nothing. And then, just like in Germany, the Democrat government then gives massive amounts of money and support to what they call undocumented. But if they're undocumented, we actually have no idea if they are a murderer, rapist. We have no idea because they have no documents, so we can't actually tell. And so, as a result, there's been a massive influx of criminals into the U.S. And frankly. I'm wondering what's taking criminals so long to come here. I mean, America's a target-rich environment. It's you can in America. It's so easy to steal things in these wealthy neighborhoods. It's like the only thing that is going to slow down how much you can steal is if your back hurts from carrying out all the goods. You know, it's like because you're just like you're not a robber. You're just a moving company. So, it seems like all the world's criminals should just come to America on that basis, because it's it's much easier to be a career criminal in America than it is in other countries where there's not that much to steal. Yeah. So we've seen a massive increase in crime in the U.S. Yeah. Yeah. May I ask a question Of on course, that? yeah. So I read
that, for instance, in California, by the way, I'm very sorry what's happening there. It's terrible. It's really terrible to see. It's terrible. But in the case of California, that they just lifted the prosecution of theft because you have so many cases of theft. Is it true? Yes. The de facto situation in California is that theft is almost never prosecuted. It's maybe 1 or 2, maybe 1% of the time is theft prosecuted, and even when it is prosecuted, the criminals are let out on bail immediately. So basically, theft is legal in California. It's crazy. It's crazy. Yeah. Now there was recently a referendum in California to make stealing illegal again, which was and actually that was a very popular, and it passed. Because it was actually literally legal to steal anything under $1,000, which means people could just walk into a store at $1,000 at a time and take out anything they want. And if the storekeeper stopped them, the storekeeper would be arrested. So this is literally like the Joker and Batman. It's like the criminals, are in charge, and the honest citizens are arrested. It's just completely insane. Now, like I said, the people in California did vote overwhelmingly to make theft illegal again. But astonishingly, the governor of California, Governor Newsom, he was against the making theft illegal, which doesn't make any sense. And he just didn't implement it? Yeah, well, no, but what they're going to do is, even though it is technically illegal again, the sort of far left will refuse to enforce it. So because you really need two things for something to work, for laws to work. You need both the law and you need enforcement of the law. And if you don't have, so I mean, this is something that George Soros really figured out. I mean, he's sort of a brilliant guy, but honestly very anti-human in my opinion. Is that you don't actually need to change the law; you just need to stop enforcement of the law, and that does the trick. So I think there is somewhat of a reawakening in the U.S. and I think even in California, people are tired of this and they want change. And I think that's really, if you say like, why people are wondering like why did Donald Trump win? And it wasn't just a small victory. In the U.S. elections this year, President Trump won the Electoral College. He also won the popular vote, majority of the people, and the House is Republican and the Senate is Republican. What this says is the American people are demanding change. They're being very clear, and my recommendation for the people in Germany is to do the same. If you are unhappy with the situation, you must vote for change, and that is why I'm really strongly recommending that people vote for AfD. That's my strong recommendation, and I think this is simply the sensible move, and I think Alice Weidel is a very, very reasonable person, and hopefully people can tell just from this conversation, like nothing outrageous is being proposed, just common sense. In fact, I, as I've said publicly, I think only AfD can save Germany. And I just want to be very clear about that. Only AfD can save Germany. End of story. And people really need to get behind the AfD, and otherwise things are going to get very, very much worse in Germany. Yes, because you rightly said, there is a difference of making a law and then enforcing it. So now we have the situation in Germany where you have, on the one hand, you have the AfD, and on the other hand, what's so-called uniparties, right? Yeah. The uniparty consisting of all the others, because they stick together, and no matter what they say, they're not able to implement, to enforce the promises they're doing in every election, especially the Angela Merkel party. Do you know that the chancellor candidate, so
my running mate of the Christ Democratic Party, that it's wrongly labeled, for instance, by The Economist as a center-right party. So in my opinion, it's a leftish Green party. But anyway, Angela Merkel was the first Green chancellor we had here. So what he did is that he, by the way, just talking about interference, so I just look it up here. He called your interests, so your interests in German politics, pushy and presumptuous. Yeah. And what does he say about George Soros? yeah, exactly. And Bill Gates. Yeah, Bill Gates, exactly. That was not a problem. Yeah. When Bill Gates actually tried to sell his mRNA vaccination and not mentioning all the huge side effects on people's health, and no one takes responsibility about that. And the entire bluff and scam of wearing a mask, right? So it's unbelievable. And also that candidate of the Christ Democrats, like Friedrich Merz, he warned the world about the consequences of voting for Donald Trump in October last year. Right. So far for like foreign interferences, right? Exactly. So it's unbelievable. It's really unbelievable, like how Donald Trump was treated by German media and German politicians during his election campaign. It was unbelievable. And I mentioned that before in a Bloomberg interview. It created, for me, physical pain to see that, how he was disparaged, like, and his entire family. So, so I feel very sorry for these people. Just like, saying negative things. And now, while we talk, 150 bureaucrats of the European Union are watching us, our conversation, to enforce this ridiculous Digital Services Act that is nothing else than a censorship on free speech. But free speech, right? Yes. It's and you said it, free speech is a precondition of democracy. Yeah. If you are not able to form a proper opinion and exchange opinions and ideas, and a democracy should be a competition of the best ideas, right? Absolutely. And compromises. Yes, yeah, exactly. Without freedom of speech, people are obviously not able to say what they want to say, and then they cannot make an informed vote. So if people are simply fed propaganda and have no access to what's really going on, then they can't make an informed vote, and then you don't have a real democracy. So that's why I say, free speech is the bedrock of democracy. There must be free speech in order for people to make an informed vote. So that's essential. And you can sort of, it's actually quite easy to tell who the bad guys are. It's like, who wants to shut down freedom of speech? They are the bad guys. It's very clear. Yes. And do you know what Adolf Hitler did? The first thing, he switched off free speech. Yes. So he controlled the media, and without that, he would have never been successul. Yes, exactly. Never been successful. Yes, but absolutely. This is what you do. Yeah, no, exactly. That was one of the first things he did was to control the media and imposed extreme censorship. And what he was trying to do was shut down any pro-Semitic media. Anything pro-Semitic or any defense of the Jewish people was shut down. So we have to be like, very few, for those who want censorship, I think they should be careful what they ask for, because once you institute censorship, it's only a matter of time before that censorship is turned on you, and eventually they will censor you, and that's the danger. Because people love to censor things they don't agree with, but they don't realize that one day that censorship is going to be turned on them. So absolutely. Yeah. So I mean, you mentioned, of course, Hitler and whatnot.
Now, there's a lot of the media wants to portray AfD as far right, as somehow associated with Nazism or something like that. Perhaps you could address that concern, because people, when they hear sort of right wing in Germany, they naturally have a bit of a negative reaction. Yes, thank you for the question. First of all, I would like to, since I'm a economist, I would like to shed some light on the idea, when we talk about Hitler, on the idea of the National Socialists. Back then, during the Third Reich, the National Socialists, as the word says, they were socialists. Yeah, Adolf very much Hitler so. They nationalized industries like crazy. Yes, absolutely. He was a communist, and he considered himself as a socialist. So what they did, they state funded then the private companies, and then they asked for taxes, huge taxes, and then also wait a second, I need to ask the word now, verstaatlichen. Yeah, nationalize the entire industry. You said that before, and the biggest success after that terrible era in our history was to label Adolf Hitler as right and conservative. He was exactly the opposite. He wasn't a conservative. He wasn't a libertarian. He was a communist, socialist guy. So full stop, no more comment on that. And we are exactly the opposite. We are a libertarian, conservative party. And look at this during during the discussion of this terrible Hamas attack on Israel. So only the leftish Palestinians, they criticize the policies here. So you have a deeply vested anti-Semitism within the leftish movement. And it was always that case. Why? And Adolf Hitler, he also played with that. He played with the envy of people. Jewish people have been highly educated, very cultivated, and they were successful. There were wealthy people back in Germany then. And then he enforced the envy of the population against these people. And it was a socialist measure taken against them. Look at Stalin. Look at the Soviet Union under Stalin, the very same thing. So he was nothing else than an anti-Semitic socialist. And we are exactly the opposite. We are a libertarian conservative party. We are wrongly framed the entire time. And we would like to free the people of the state. I want to have independently thinking people, self-confident people. I would like to have a state that is minimized to his functions, and letting the people having their freedom of speech, freedom of wealth also, like generating wealth. With these obnoxiously high taxes, the state erodes the backbone of wealth, right? So the people are not able to accumulate wealth that make them independent from the state. Right. So I would like to have independently thinking, well-educated people who have the freedom to form their own opinion. I want to have strong leaders in Germany. I don't want to have stupid, weak leaders as we had in the last couple of years, because these people cannot think straightly. And they're a big danger. Look at the war in Ukraine now. They're a big danger to our national security and to actually to the entire European security. This is also my hope in Donald Trump and in your administration, that you end that terrible war, this worthless dying of young people every day, like as fast as you can, because the Europeans, they cannot.
they actually given up on everything, like on a good military, on a good negotiation power. They completely depend on the US in the sense of, the USA need to do the entire job. We don't need to do anything. We just escalate the entire conflict against Russia. It's very dangerous what's going on here, and only you can basically stop it. Yeah, I mean, I think President Trump is going to solve that conflict, I think, very quickly. As you point out, it's now been in somewhat of a stalemate for a few years, and all that's happened over the past few years is hundreds of thousands of people dying, but for no gains. And the longer this conflict goes on, the more Ukraine weakens relative to Russia. I mean, Ukraine is a much smaller country. It simply cannot afford the losses relative to Russia. Russia has, it's just, this is, the longer this drags on, the worse it is for Ukraine. And then you've got all these poor, men dying and for nothing. Why? I hope this can be, this terrible conflict can be resolved quickly, and I think it will be under President Trump. Yeah, it will be great, actually, because this is our now really like the people here, like many people are anxious, and they're anxious for a very good reason, I think, because this conflict has a potential to escalate big time towards a nuclear exchange. And here, the European governments, they have no measure, they have no strategy, they have no red line, no storyline of their foreign and security policy towards Russia, towards Ukraine. Yeah. They have no strategy to end that, and they don't have the military power, right? So they underspend the budget to NATO, right? For decades, yeah. like for a very long time. Like the average, for instance, of Germany, because the share of GDP is supposed to be 2%. So Germany, on average, I think it was just like slightly above 1%. So Germany didn't contribute. But Germany is also not prudent of the defendants of our own country. So this is the second thing. So we are completely dependent on the US. But I think, and I've listened to this very interesting speech of J.D. Vance. He said he doesn't want to have client states, right? Yeah. So he wants to have independent states who that also form their own independent opinion on things, right? Yes. So you, for instance, in your companies, you don't want to be surrounded by yes people and by mediocre people, right? So me neither. Right. So no, I try absolutely. to acquire. Yeah. So I try to to have the best people in my team, and these best people, they have the task to criticize me every day. And I don't want to have yes sayers, right? Yes. Because you cannot learn. Yes. So you have no mistake correction. Sorry, I just said yes. 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 Yes, people. No, but it's so. But it's so important. No. Yeah. Yes. But yeah, no, absolutely. I mean, for say my companies like SpaceX and Tesla, if we are constantly looking for critical feedback, because if we make a mistake, then the rockets blow up and the cars don't work. Yeah. So physics is very unforgiving. There's I say, like, really physics is the law, and everything else is a recommendation, because I've seen people break every kind of law, but I haven't seen them break physics. And so if you don't get the design of the rocket and the operation of the rocket exactly right, and if even one thing is wrong, the rocket explodes. So, that's why I'm a strong believer in seeking critical feedback. And in fact, I think critical feedback should be viewed as a gift. Yes. Yeah. Yes. Yes.
So no. But just to continue on that topic. So if you don't have that feedback loop, so your rocket may explode, right? But here in this critical phase of this terrible war in the Ukraine, many people may die due to these stupid policies that have many been people made. have died. Yeah, indeed. So, well, I mean, let's touch on some maybe potential what people may view as hot button issues. Like, what are your views on Israel? Oh, very complicated. Okay, the more we have time. No, really, like the more I read about the Middle East and the situation in Israel, the more complicated it gets. And to be honest, I wanted to ask you about a potential solution, because to be honest, like in my humble opinion, I don't see a solution. So maybe Israel have to find some alliances with the Sunni states, maybe if possible. To be honest, from my point of view, like from my perspective, it's a very complicated situation. And I don't, I'm not this person, I'm not a politician. If you ask a question that I do this blah, blah, blah. Sure. I really say what I think to do honest politics. And to be honest, I don't know. To be very frank, I don't know how to solve the conflict at this point in time. And I hope maybe you have an answer on that. Sorry for being dissatisfactory, but it's so complicated. And I want to give prudent answer. And in case of Israel, I don't know how to resolve this conflict, to be honest. Well, I guess maybe another way to say it is, do you unequivocally support the existence of the State of Israel? Yes, of course. Okay, that's what people want to know. Yeah, I'm asking questions that maybe seem very obvious, but no. Oh, yeah. Oh, yes. Now I see where this question. No, absolutely. Yeah. So we need to protect the existence of Israel. And we need to protect not only the existence of the state of Israel. I also think that Benjamin Netanyahu have made many mistakes in the past, to be honest. But we also need to take our responsibility as a German nation state to protect Jewish life, Jewish people in our country who are exposed right now to Muslim crime, right? So they are not safe here anymore. So I don't know if you saw some videos here of the streets of Berlin. I'm right now in my office in Berlin, but like with all these demonstrations of the Palestinians here, well, a Jew could not walk through the street anymore, right? And we have a huge potential of anti-Semitic crime against the Jewish people. And to be very frank here, the AfD is the only protector, and I'm saying that like very frankly, the Alternative für Deutschland, the AfD, can only be the only protector of the Jewish people within here in Germany, because the Uniparty, all other parties, they did exactly the opposite. They let like millions of people in. They let them do crimes on our streets, like the crime rate are skyrocketing. And so the Jewish people, they leave our country. When I talk to my Jewish friends who live in Germany and in Switzerland and in France and in Austria, they were very afraid after the Hamas attack on the 7th of October, because they were afraid that they would likely to be attacked
by Palestinians, by Hamas supporters, or by the Antifa, or by the leftist terrorists. I don't know. But they were very afraid, very sensitive from going on the streets. And we step up for these people, even though the opposite in the mainstream media, the opposite is claimed. Yes, but no, absolutely. This is not true. It's just a lie about our party. Yes, I think that's what I wanted to just make it clear that that AfD is being massively misrepresented, especially in the Western media. Yeah, and you know, no, obviously I very much support the state of Israel, but I mean I also believe that we want to be mindful and have empathy for civilians who are dying as well. When I've had conversations with Prime Minister Netanyahu, and I think we're largely agreed. I mean, there's three steps, which is like there's no choice but to eliminate those who wish to eliminate the state of Israel. Hamas essentially, but then and then the second step is to fix the education so that Palestinians are not trained from when they are children to hate and want the death of Israel. So you've got to fix the education system, and then the third thing, which is also very important, is to make the Palestinian areas prosperous. This third step is very important, and this is maybe the hardest step, which is, but you have to have that third step. You have to bring prosperity. You have to help rebuild, and you have to bring prosperity. And I've had this conversation with many people in Israel. I said that third step is essential. And they've asked me, well, when has this worked? And I'm like, well, I'll give you a very big example. After World War I, the Treaty of Versailles was extremely unfair to Germany, and it created a massive amount of resentment. And the Treaty of Versailles laid the foundation with its extreme reparations laid the foundation for World War II. Without the Treaty of Versailles, Hitler would not have succeeded. True. Yes, but if you look at then the lesson was learned. So then after World War II, when Germany and Japan were defeated, the U.S. actually helped rebuild Japan and Germany, providing financial support to rebuild Japan and Germany, and now Japan and Germany are allies. And this is a very important and fundamental lesson of history. Yes, you're absolutely right. When after the Hamas attack, I just opened Google Maps to have a look. Okay, what is the geographic situation there? And when you see the Gaza Strip, right? It's a Gaza Strip which is just locked in, with no resources and not even water supplies. So there can be cut off a water supply and other supplies, just like instantaneously. And this construction also like just having a look like from a geographic perspective, you don't need to be very smart that this is not going to work out. And to make this area wealthy with specific measure being taken, it's a very vital first step. Yeah, I think it's essential, and it requires overriding the natural human instinct for reciprocity, which is that to basically an eye for an eye. But the problem with that, an eye for an eye, is that if you keep doing that, an eye for an eye, as the saying goes, an eye for an eye makes everyone blind. That's why I think there's great wisdom to forgiveness. You need both strength and forgiveness, but this is the only way to stop the endless cycle of violence. It's a very nice sentence. Like the eye for an eye makes everyone blind. Yeah, exactly. So
Yeah, so hopefully that can be the future. That's the best future I can think of. I think there's not some other future that works. So So how about, may I ask you another question, because we just jumped topics. What is your point of view? We stopped that your administration will end the war in Ukraine very swiftly. But what is your perspective on the instruments and measures that could be taken? So would you like to talk about it? Can you talk about it a little bit? So what we could expect? Yeah. Well, this, to be clear, I mean, this is up to President Trump. You know, he is the commander-in-chief, and so it's really, you know, up to him. So I don't want to speak for him. So, but I you know, I do think that there is a path here to a resolution, and but it does require strong leadership in the United States in order to get this done. Yeah. So, yeah. But I'm confident that it can be done. Okay. And I do think it's possible to have peace in the Middle East as well. These are possible. So, and I think that would be a great future for the world. So, yeah. No, great. So it's absolutely fair. So very, very fine with me. Yes. Well, let's see. Are there any other topics we should discuss, or if you have any questions for me, or anything you think people might want to know about? Yes, absolutely. Sure. Because I want to ask, and many people are interested in that. So why do you believe that flying to Mars and populating Mars is your top priority topic, the SpaceX? And when do you think, when will you be ready to have a human expedition to Mars? If you allow, if I may ask this question, because everyone is interested. So these are great projects, right? Yeah. Well, I mean, I think at a very high level, I think sort of like what set of actions are going to lead to the long-term prosperity of civilization. You know, the sort of a growth in the scale and scope of consciousness. You know, to the best of our knowledge, we are the only place with life, or certainly the only place with life that is intelligent in some form. You know, a lot of people think, oh, there must be aliens, but I've not seen any evidence of aliens. If the archaeological records are correct, you know, Earth is 4.5 billion years old, but civilization, as measured from the first writing, is only about 5,000 years old, which is about 1/1,000,000th of Earth's existence. So all of human civilization is a tiny flash in the pan so far. And so we have to say, well, what steps can we take to ensure the long-term survival of life as we know it, of consciousness? And if we are a multi-planet species, the probable lifespan of consciousness is dramatically greater than if we are a single-planet species. This is not to say that I think that Earth is about to die or anything like that, but there is some risk. You know, if there is a global thermonuclear war, or some extreme natural event like a giant, you know, meteor that hits the Earth that causes a mass extinction event. I mean, if we look at the fossil record, there are at least 5 extreme mass extinction events that would have just basically extinction events that would have destroyed all of humanity completely. There's 5 of them at least, and so I think if we should take this opportunity today, because for the first time in the 4.5 billion year history of Earth,
it is possible to extend life and to extend consciousness beyond Earth. And that window of opportunity may be open for a short time, or it may be open for a long time. But just in case it is open for a short time, we must take advantage of this window and as quickly as possible become a multi-planet species and ensure the long-term survival of civilization. So what is your time frame for a expedition, like for the first human expedition? Well, yeah, so to be clear, what matters is not so much the sort of flags and footprints, but the establishment of a self-sustaining city on Mars, where the critical threshold is where the city can grow independent of Earth, meaning if the resupply ships from Earth stop coming for any reason, that the Mars colony does not die out. That's if we are able to reach that point, then we have passed one of the very important and fundamental Fermi great filters. There's this idea of like, well, why don't we see evidence of intelligent life? Well, that there's this idea that there are these various great filters that these civilizations never pass, and one of those great filters is never going beyond your home planet. So if we can pass the Fermi great filter of being a single planet species, and to be clear, if we are a single planet species, it is just a matter of time before we are annihilated. One can argue about how long it will take, but eventually there will be something that happens that annihilates civilization. It might be very far in the future, but we simply know from the fossil record, as I mentioned, that there have been at least 5 mass natural extinction events. And I think there's added risk for humans that we could destroy ourselves, because the dinosaurs did not have thermonuclear weapons. So they also didn't have spaceships. So we've got the risk of thermonuclear war that could destroy everyone, but we also have spaceships that can make life multiplanetary. And But to answer your question more directly, I think we can send uncrewed starships to Mars in approximately 2 years. So Earth and Mars Earth and Mars align for planetary transfer roughly every 6 months. Every 2 years, every 26 months. 2 years. 2 years. Yes. So the Earth obviously takes a year to go around the sun. Mars takes approximately 2 years. And obviously one cannot go to Mars when it is on the other side of the sun from Earth. Yeah. So we have to wait for when Mars is in roughly the same quadrant of the solar system as Earth. And that occurs for about 6 months every 2 years. And the optimal transfer window is typically just a few months. So for a few months every 2 years, or every 26 months, you can transfer to Mars. So there's currently a Mars transfer window, which means that the next one is in 2 years from now, and then there'll be another one 2 years after that. So for the one in 2 years, I think we can send uncrewed starships to land on Mars to test that the landing systems are working properly. We want to make sure that we don't add more craters to Mars. Yeah, that would be good. The crater count increment must be 0, and once we prove that it is safe to land, then if all the ships we send in about 2 years land safely, and we think we understand the issues, then in principle that in about 4 years you could send the first people, and then Wow. the number of ships can expand exponentially from that point. I mean, as a rough order of magnitude, my guess is that we need to transport about a million tons of cargo to Mars to make it self-sustaining. When things are very uncertain, I think if you can even guess to within 1 order of magnitude, you're doing quite well. So I suspect probably 100,000 tons is maybe not enough,
and hopefully we don't need 10 million tons. So therefore, my guess is hopefully 1 million tons is enough to make Mars self-sustaining. So maybe it's a million tons of cargo to the surface of Mars and about 1 million people or more. So that's really what matters. The critical threshold from the standpoint of a fundamental branching of the future of civilization is that point of reaching on Mars where Mars can grow by itself even if resupply ships from Earth stop coming. At that point, the future of civilization branches, and to a good branch. And the probable lifespan of civilization is dramatically greater. And Yes. my guess is that there will be cases where the future Martians actually come and help and rescue Earth, and when there is an emergency. Just as America has helped to rescue the rest of the world in World War I and II and the Cold War. Where would the world be if not for America helping out in those three circumstances? What? So I think that there's a good chance Mars helps save Earth at some point in the future, maybe many times. And then once we have a civilization on Mars, we can expand to the rest of the solar system, to the larger asteroids like Ceres, maybe to the moons of Jupiter and Saturn and beyond, at least through the rest of the solar system. And then and then we go from being hopefully a multi-planet civilization to at some point a multi-stellar civilization, and we're out there among the stars, and then we can try to find out what is the nature of the universe. Perhaps when we go to and visit these faraway star systems, we will discover the remains of long dead alien civilizations. I think that would be incredibly interesting, but for sure it will greatly improve our understanding of the nature of the universe, dramatically. Absolutely. Yes. So and things that like the timescales are just remarkable to think about. Physics suggests that the universe is about 13.8 billion years old, even the elements in our body that aren't hydrogen, like any heavier elements had to be formed in the center of a star, and so a large part of our body was actually formed in the center of a star, and that star exploded, and then the elements recondensed, ultimately billions of years later to form Earth and humans. So when you think about these timescales, they're really remarkable to think about. But a civilization that lasted 1 million years. So our civilization, like I said, I think a good metric for saying when does a civilization start, I think is maybe writing. That's if you're going to pick anything, I'd pick that. That's only 5,000 years ago. So for a civilization to, like, let's say, last an incremental 1 million years, that's an enormous amount of time as compared to the length of human civilization, but it's very small compared to the age of the universe. You'd have to go 3 digits past the decimal point of 13.8 billion years just to increment 1 million years. So I think we may find when we go out there and explore these star systems that there were alien civilizations. Maybe they lasted for millions of years, much longer than we've lasted. And I think any civilization that can last 1 million years is going to be in the Hall of Fame. That's an incredibly long time. Anyway, and I think as for humanity, we don't want to be one of those lame one-planet civilizations. Like, any self-respecting civilization should have at least 2 planets. So that's what we should aim for. Wow. If you so you just said that the human body comprises of elements, often exploded and then reordered elements, right? So do you think that this coincidentally happened, or do you believe in God? I'm just curious, because many people say, okay, this cannot have been a coincidence. That cannot, right? So it just could have been God.
So do you believe in God? Well, I'm open to believing in things proportionate to the information that I receive. So, so I mean, I guess I have sort of a physics view of reality, which is, you know, I guess I'm trying to understand the universe as much as possible to understand what's going on. I'm certainly open to the idea of God, and if you say like, well, where did the universe come from? How is it created? What I suppose there would be some entity that you could call God. I don't know. But that's a separate question from, say, is there some entity that is observing our daily actions and rendering a moral verdict on what we do from day to day? That doesn't appear to be the case, because, you know, at least there's some very evil things that happen in the world, and if there's someone observing us on a moral basis continually, then it does seem odd that some very evil things are allowed to occur. But maybe that is the case. I don't know. I try to form my opinions based on what I learn, and as I learn more, I aspire to change my views to match what I learn. Yeah, same here. To be honest, I'm still on a search. I don't know what to believe. So it's called maybe a agnostic. And but it's very interesting to see how the world and also the universe evolved. It was incredibly interesting to listen to your visions. It's quite a vision for every one of us. Yeah, I would say that what I have is a philosophy of curiosity. So I'm curious about the nature of the universe, and I would say I subscribe to the Douglas Adams School of Philosophy that was described in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. In that book, the Earth was sort of a giant computer that was trying to answer the question, what is the meaning of life? And then it comes back with 42, and then they're like, what does 42 mean? And it's actually the answer is the easy part, and the question is the hard part. That was actually quite an illuminating thing for me, because I had a sort of an existential crisis when I was, 12 or 13, about the meaning of life. And I read many of the religious texts and the books on philosophy. It's like reading Schopenhauer, Nietzsche, and whatnot, which is a bit depressing if you're to read as a child. Ultimately, why? Well, why? They're a bit negative. At times, it's actually, it makes more sense reading it as an adult. But then I read The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, which is really a book in philosophy in the form of humor, and I think it kind of really that I thought was very insightful. That we should basically try to understand the nature of the universe, and in fact understand even what questions to ask about the answer that is the universe. And so that led me to conclude that we should aspire to expand the scope and scale of consciousness, so that we're better able to know what questions to ask about the answer that is the universe. So we should just seem to take the set of actions that lead to a greater understanding of the universe. Wonderful. Actually, these are perfect last words, to be honest, for our conversation, because I don't know right now, like what to continue, because because these words are so beautiful. So I would just like screw it up, and it was wonderful. It was wonderful talking to you and listening to your views of mankind, and also to have an idea of your vision. It's very visionary, and Well, thank you so much. Well, it's been a pleasure speaking, and I hope people listen to this conversation and find it helpful. All right.
Thanks, everyone. Thank you, Bye, and auf everyone. Wiedersehen. Thank you, Elon. Sehr gut, aber mit Lachen raus. Ja, also 76 Minuten haben sich Elon Musk und Alice Weidel unterhalten. Es wird für Gesprächsstoff sorgen am morgigen Tage, das prophezeie ich dir. Eigentlich jetzt schon, eigentlich jetzt schon. So, ich habe Ja, dich gerade also mal währenddessen gefragt, was ist deine Einschätzung für die Weidel von der Stufe von 1 bis 4? Was wäre deine Note, was du ihr gegeben hast? Magst du es das ist sagen? ganz unterschiedlich. Das will ich pauschal jetzt noch gar nicht sagen, ehrlich gesagt, weil es so viele Themengebiete waren. Dein Mikro ist ein bisschen weit weg, nimm es mal ein bisschen näher. Oh ja, du hast recht. Sag das doch. Jetzt habe Das ich es ist auch fair. gesagt, ja. So. Muss ich erstmal meine ganzen Zettel hier sortieren. Das war dann doch ein bisschen viel. Ja, Einschätzung auf einer Skala will ich es gar nicht bewerten, so grundsätzlich. Also, ich würde meinen, für viele wurden die Erwartungen nicht erfüllt. Da gehöre ich dazu. Die Erwartungen, dass die Medien daraufhin schäumen werden, die wurden erfüllt. Ja, das sind eine ganze Menge Triggersätze gefallen. Viele Buzzwords, ja, so. Also ein Kapitel, ja, da wird sich am meisten drüber gestritten werden, da wird sie am meisten zitiert werden, wie Hitler war ein linker Kommunist und sowas. Ja, das wird für Gesprächsstoff sorgen. Das wird das Einzige sein, was morgen so. Ja, also ich habe es mal so grob markiert. Also die ersten 12 Minuten haben sie über Energiepolitik gesprochen. Das Übliche, was man eben kennt. Sie hat die Situation in Deutschland skizziert. Ja, nachdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen war, das Gas weg war, hat man dann trotzdem noch die Atomkraftwerke abgeschalten, obwohl man davon hätte Abstand nehmen müssen. Jetzt haben wir eine Energiekrise hier, steigende Preise etc. pp. Elon Musk springt ihr dabei, erwähnt nebenbei. Er ist ein großer Fan von Solarenergie. Über die Windenergie haben sie beide mehr oder weniger ein schlechtes Urteil gefällt. Ja, also das war fast eine Viertelstunde das Thema. Elon Musk hat sich absolut für Atomkraft ausgesprochen in jeglicher Hinsicht und hat dazu plädiert, auch den Anteil von Kohleverstromung wieder zu erhöhen und so weiter und so fort. Das war so die erste Viertelstunde dieses Gesprächs. Da kann man jetzt dazu sagen, ja gut, vielleicht nicht das Thema, mit dem man hätte einsteigen müssen, aber im Großen und Ganzen ist okay. Sie hat ihre Talking Points gesetzt, hat die Zustimmung vom großen Elon Musk bekommen. Würde ich sagen, die erste Viertelstunde Energiethema hat sie gut gemeistert. Willst du dazu erstmal was sagen? Ja, ich habe es jetzt nicht zeitlich aufgeschrieben, sondern habe mir einfach dann die Stichpunkte gemacht. Musk hat zum Beispiel gesagt, dass man eigentlich kein höheres Schulniveau braucht, um zu erkennen, dass die Energiepolitik in Deutschland schief läuft. Das reicht eigentlich ein Mittelklassenniveau, um zu erkennen, ja, die Physik kann man halt einfach nicht ausschalten. Und Ja. da hat er auch gemeint, es ist eine der blödesten Ideen, die er je gesehen hat, nach dem Wegfall von Nord Stream dann auch noch die Atomkraftwerke auszuschalten. Also es war ganz klar eine Kritik an dieser Energiepolitik. Da werden sie sich auch dran aufhängen, weil sie ja doch so gerne so, ja, Deutschland geht voran mit dieser ganzen Energiepolitik. Sie hat dann irgendwann ihn gelobt, dass er ihr die Möglichkeit gibt, zu sprechen und nicht die ganze Zeit unterbricht, weil sie das eben in den letzten 10 Jahren gewohnt war, dass wenn sie einen Gedanken mal ausformulieren möchte, dass man da ihr sofort reingrätscht. Ne? Man macht den Lanz oder die Maischberger, je nachdem, wo man halt sitzt, dass man da eigentlich gar keine Möglichkeit hat, seine Gedanken zu formulieren. Das war für sie natürlich sehr, sehr wichtig. Und Musk hat dann noch an dem deutschen Bürokratiemonster ein paar Sachen zu nörgeln gehabt, nämlich, dass er alleine für seine Fabrik, für seine Batteriefabrik in Brandenburg, mussten die 25.000 Seiten Papier ausdrucken und auch nur in Schriftform möglich. Also das ganze Regelwerk für diese Firma sind eine ganze LKW-Ladung voller Papier gewesen und dann in zigfacher Kopie auch noch. Und er hat dann einfach gemeint, geht es nicht irgendwie elektronisch? Und da sage ich einfach nur, es gibt ein Bild, das Deutschland genau beschreibt, Ausdruck für E-Rezept. Da gibt es so ein geiles Foto, wo eben jemand einen Ausdruck in der Hand hat fürs eigentliche Elektronikrezept, ja, wo man keinen Ausdruck mehr braucht. So viel also zu Deutschland. Und natürlich, aber er hat auch diesen Politik-Part abgeschlossen mit den Gedanken,
wenn man ein System verändern möchte, muss man auch für die Veränderung wählen gehen. Und er sagt also ganz klar, für die AfD zur Wahl zu gehen, ist jetzt quasi, das muss jetzt passieren in Deutschland, wenn sich da überhaupt etwas verändern soll. Dein Mikrofon. Thank you. Ja, er hat sich ganz klar für die AfD ausgesprochen, mehrfach sogar, war jetzt aber auch nicht besonders überraschend. Ja, also nachdem über Energiepolitik gesprochen wurde, ging es dann eben um die allgemeine Situation in Deutschland. Du hast es gerade schon angesprochen, ja. Alice Weidel hat sich überhaupt erstmal für das Gespräch bedankt, ja. A new situation for me, hat sie gesagt, ja. Such a normal conversation. Naja, hat sie ja auch irgendwo recht. Und dann hat sie mal so aufgezählt. Also du hast es gerade schon angesprochen, ja, das Bürokratiemonster Deutschland geißelt hier alle Arbeitgeber vor allen Dingen. Und Deutschland hat die höchsten Steuern. Mehr als 6 Monate muss hier der Arbeitnehmer schuften, um überhaupt erstmal die Finanzlast vom, was es Finanzamt von dir haben will, zu erwirtschaften. Ja, also die meisten Angestellten sehen sie ja gar nicht, die kriegen ihren Nettolohnzettel ausgedruckt und wissen gar nicht, was sie da eigentlich abtreten. Sie hat die skyrocking Kriminalitätsrate, also die in die Höhe schießende Kriminalitätsrate durch illegale Migration erwähnt, hat sich allerdings gar nicht so lange an dem Thema aufgehalten. Wieder erwarten, muss ich sagen, da wäre mehr möglich gewesen. Allerdings hat Musk viel zu dem Thema gesagt, wie es in den USA aussieht. Also er hat da Parallelen gezogen und hat da sehr viel Verständnis dafür geäußert, dass eben illegale Migration zu Problemen führt. Außerdem hat sie die Bildung, den Bildungsnotstand kritisiert. Elon Musk ist darauf eingestiegen und beide sind sie dann doch recht häufig lachend auch in dem Fazit ergangen. Ja, dass in Deutschland im Prinzip an den Schulen der Bildungsnotstand herrscht, weil ja nur noch die Gender Studies thematisiert werden. Das konnte Musk erst nicht glauben, hat lachend nachgefragt. Dann haben sie über PISA im Prinzip gesprochen, dass das früher mal noch gute Testergebnisse für Deutschland war, auf die man mal stolz sein konnte. Ja, mittlerweile sind wir da sehr stark abgerutscht. Ja, und am Ende hieß es halt in diesem Komplex zusammenfassend, das deutsche Bildungssystem ist ein soziales, sinnloses Gender-Geprabbel. Ja, Socialist Nonsense, Gender-Stuff, hat sie gesagt. Ja, und dann waren wir, glaube ich, auch schon bei der ersten, nee, da waren dann so die ersten 20 Minuten vorbei. Ja. Um das Ich fand noch mal einen zusammenzufassen. Begriff ganz lustig von ihm, als er gesagt hat, man musste dieses ganze Papier, das da für die Betriebsgenehmigung der Fabrik in Brandenburg erstellt wurde, auch irgendwie stempeln. Und er hat dann einen Begriff gewählt, den ich noch nie, Repetitive Stress Injury. Also wenn du eine Bewegung permanent wieder machst, dass du dann quasi so eine Verletzung kriegst wie ein Tennisarm oder sonst irgendwas, wenn du 25.000 Seiten stempeln musst. Das fand ich geil. Sein moralischer Seitenhieb, gegen die, nicht moralischer Seitenhieb, so sein ironischer Seitenhieb auf die Bürokratie hier. Aber ich lese hier gerade bei der Frankfurter Rundschau, da gab es auch einen Live-Kommentar, da wird schon fleißig gelästert. Natürlich. Ja, natürlich. Also inzwischen wird das Gespräch zwischen Weidel und Musk immer absurder. Ich lese es auch mal vor, 1944. Alice Weidel spricht im Gespräch mit Musk auch über die gegenwärtige Meinungsfreiheit, bla bla bla. Und dann auch so nach dem Motto, ja, sie ist die Einzige, die jüdisches Leben in Deutschland schützen kann. Also man versucht hier aus allem irgendwo Krümel rauszupicken, um dann da einen Kuchen draus zu backen, um es mal in ein Bild zu packen. Ich bin gespannt, was die anderen sich noch einfallen lassen. Aber du hast es auch gerade schon erwähnt, jeglicher Vergleich mit Hitler wird sofort irgendwie geframed von den Mainstream-Medien. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat, ganz ehrlich, weil sie doch genau weiß, was daraus wird. Auch ob Hitler jetzt ein Rechter oder ein Linker war, hat doch für das Gespräch überhaupt keinen Sinn gehabt. In meiner Wahrnehmung hat sie die Punkte, warum jetzt die AfD so wichtig wäre und was ihr Programm wäre und also diese ganzen wichtigen Dinge, die jetzt gerade passieren, so diese Unruhe im Land und auch die Zerrissenheit, das hat sie in meiner Wahrnehmung viel zu wenig hingekriegt. Sie spricht sehr gutes Englisch, aber leider nicht flüssig in dem Sinn, dass man da wirklich dran geblieben wäre. Ich muss mich jetzt dann wirklich durchquälen,
da weiter zuzuhören. Ich bin erstaunt, dass wirklich dann so viele Menschen trotzdem bei uns, ob wir ja eigentlich nur da gesessen sind, zugeschaut haben. Nochmal einen lieben Gruß nach draußen an alle. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie so aufgenommen, wie wir auch. Aber es war schon teilweise ein bisschen dröge, muss ich sagen, als der dann angefangen hat, eben, als da plötzlich ist die Rolle gewechselt, man hat gemerkt, so jetzt weiß sie nicht mehr, was sie sagen soll. Jetzt muss sie in die Rolle des Interviewers gehen und hat angefangen, ihn zu interviewen. So, wie ist denn das mit SpaceX und wann willst du denn auf den Mars und was heißt denn das und wann und wo und wie und so weiter. Das war dann zwar interessant für das Thema, aber ich finde, dass er sie eingeladen hat und sie ihn dann interviewt, hat dem Gespräch jetzt auch nicht unbedingt geholfen. Doch, sehe ich komplett anders als du, ehrlich gesagt. Habe ich eine ganz andere Wahrnehmung, Ja, aber so wieso? ist es eben. Ja, lass uns mal thematisch, inhaltlich, analytisch bleiben, worüber die genau geredet haben. Sie sind dann, es gab immer mal so zwischendurch Geplänkel, wo sich das dann wiederholt hatte. Sie haben dann nochmal über die Einkommensteuer geredet. Deutschland hat die höchsten Steuern, obwohl sie gleichzeitig Rekordsummen einnehmen, kriegt die Politik, die Regierung ist irgendwie nicht hin, diese Unsummen an Geld sinnvoll und gerecht zu verteilen. Das war eine Kritik von Alice Weidel. Und dann sind sie tatsächlich mal 3 Minuten zum Migrantenthema gekommen, wo sie im Prinzip gesagt haben, 60% kommen hier irgendwie ohne Pass oder so, übertreten die deutsche Grenze. Einmal hier können sie nicht mehr so schnell wieder weg abgeschoben werden. Und darauf ist Elon Musk natürlich eingestiegen, hat auch über die steigende Kriminalitätsrate in Amerika gestiegen. Er hat gesagt, es ist nirgendwo auf der Welt so einfach, kriminell zu sein wie in den USA. Ob das stimmt, ja, darüber kann man sich jetzt streiten, ist jedenfalls seine Aussage. Es wurde kurz über Kalifornien gesprochen, interessanter Punkt. Den hätte man tatsächlich mehr ausbauen können. Ich weiß gar nicht, worum es da groß ging. Sie hat es halt nur mal kurz eingeworfen, im Zusammenhang auch mit den Waldbränden ihr Bedauern ausgesprochen. Und Musk steigt dann halt in diesen Tenor ein, ja, in Deutschland, in Amerika gibt es ein Reawakening, ja, also ein Wiedererwachen, was immer er damit dann andeuten wollte. Und in dem Zusammenhang hat er dann eben Deutschland dazu aufgerufen, die AfD zu wählen. Ja, was hat er genau gesagt? My recommendation, vote for change, vote for AfD, only AfD can save Germany. Das waren seine Worte. Das werden auch die Worte sein, mit denen die AfD natürlich jetzt Wahlkampf machen wird. Das ist natürlich eine Schützenhilfe sondergleichen, muss man sagen, fällt aber dennoch meiner Meinung nach absolut unter Meinungsfreiheit, völlig legitim, nichts gemauschelt, nichts illegale Parteienfinanzierung und so. Es ist halt die Meinung von Elon Musk. Wenn der die AfD gut findet, dann haben halt alle anderen Parteien Pech gehabt, um das einfach mal so auf den Punkt zu bringen. Da können die schäumen, wie sie wollen. Dann hat Alice Weidel im Prinzip noch bestätigt, ja, in Deutschland die Medienlandschaft halt ganz schlimm, hat diese Berichterstattung über Elon Musk und Trump beklagt. Klar, damit wollte sie ihm natürlich auch ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Übrigens, der erste Lacher kam nach 14 Minuten. Ja, da war dann offensichtlich das Eis gebrochen. Nach hinten raus ging es dann, man muss ja dazu sagen, die haben zum ersten Mal telefoniert, offiziell zumindest, ja, vorher gab es da überhaupt keine Konversation. Und wenn man das berücksichtigt, muss man schon sagen, hat es gut gemacht. Ja, der ging bestimmt auch die Pumpe. Man hat es auch gemerkt. So ganz entspannt war sie nicht. Nein. In ihrem Büro scheint auch was los gewesen zu sein. Sie war da auch offensichtlich nicht alleine, wie man. Sie hat mal nachgefragt. Was heißt Verstaatlichung? Sorry, I have to look for the word. Was heißt Verstaatlichung? Ja, also sie hatte da auf jeden Fall Hilfe mit am Start. Das ist ja sehr, sehr, sehr interessant, das zu analysieren. Ja. Ab Minute 34 wurde dann über freie Meinung gesprochen, Free Speech und ein Satz nur, wie es dann zusammengefasst wurde von Alice Weidel, ja, dass Demokratie ja im Grunde ein Wettbewerb der besten Ideen sei. Ja. Natürlich auch da springt Elon Musk natürlich an, besonders kritisch waren die jetzt überhaupt nicht miteinander. Aber das war ja auch nicht der Anspruch, es war ja kein kritisches Interview, wo der eine den anderen interviewt, sondern es war halt ein Gespräch. Aber er hat es einmal erwähnt, yes, 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 hat er gesagt, so nach dem Motto, du sagst immer nur ja, 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 da kommt ja gar keine Kritik. Also es war schon einmal zu hören, dass das ungewohnt war für ihn oder er es ein bisschen komisch fand. Ja.
Ja, aber ich finde trotzdem, das ist eine andere Art und Weise, auch den Zuhörer, das Volk letztlich, die es ja interessiert, auch mal teilhaben zu lassen an Gesprächen, an denen man sonst nie teilhat. Man hat ja immer so eine Vorstellung, wie ist es, wenn die Reichen und Mächtigen über die große Weltpolitik reden, ja, wie sie da entscheiden. Und man denkt dann immer, das ist total diplomatisch und bürokratisch und wie auch immer. Aber nein, das sind Menschen, die reden auch, wie denen der Schnabel gewachsen ist. Besonders Trump macht das ja auch deutlich. Und ich finde es halt spannend, weil es tatsächlich das Bewusstsein der Zuhörer schärft, da jetzt auch mal live dabei zu sein, okay, wenn zwei solche Leute sich miteinander unterhalten. Früher war das halt immer hinter verschlossenen Türen. Jetzt findet es so statt. Und das taugt mir sehr. Ja. Noch abschließend, Elon Musk antwortete dann noch auf die Demokratie sei ja ein Wettbewerb der besten Ideen, damit, dass man sich ja nur angucken muss, wer gegen die Meinungsfreiheit ist. Das Ja. sind die Die eigentlichen. Bad Guys, sagt er, die Ja. Bad Guys want to shut down free speech. Ja. Daran macht er es fest und daran hebt er sich natürlich auch selber empor, weil er ist ja eben nicht der Bad Guy, der Meinungsfreiheit unterdrückt, sondern genau das Gegenteil. Und dafür hat er Milliarden verloren. Ja. Ich glaube, ja, X ist von den 44 Milliarden sehr, also die er dafür bezahlt hat, ist bei weitem nicht mehr so viel wert. Ja. Das war es ihm wert. Ja, und Thema Israel. dann kam das böse Kapitel ab Minute 37. Ja, fiel dann doch des Öfteren mal der Name des Führers. Und ja, also damit wird sie sich keinen Gefallen getan haben, da überhaupt das Fass aufgemacht zu haben. Ja, also hier sehe ich einen großen Minuspunkt. Und das ist jetzt überhaupt gar keine Wertung des Inhaltes, sondern einfach nur die Tatsache, dass es in dieses Gespräch eigentlich nicht reingehört hat. Ja. Und da sind schon ein paar krasse Aussagen gefallen, das muss man schon sagen, die dann gipfelten in der Aussage, only AfD can save the Jews oder die Sicherheit von Juden in Deutschland garantieren. Das begründet sie immerhin, Gott sei Dank noch, damit, dass ja dass ja der Antisemitismus in Deutschland importiert wird seit 2015. Sage ich auch, damit hat sie ja recht, ja. Aber das so zu spinnen, ja, ist schon gewagt. Ja, ist ein Drahtseilakt. Da bin ich mal gespannt, weil darauf werden sich die Medien stürzen. Ja, ist, glaube ich, jetzt schon der Fall. Ja, passiert schon. Ist klar, das sind die Triggerworte, wenn du die bringst, dann hast du immer sofort Reaktionen in den Schreibstuben und auch seine Frage an sie, wie sie denn zu Israel steht, da war sie mir ein bisschen zu impulsiv dann gleich, ja, das Existenzrecht von Israel, ja, unbedingt, also das hätte sie das auch. verstehe ich total, weil die Frage war ja mega bescheuert, also wie schlecht kann man vorbereitet sein, um Alice Weidel so eine Frage zu stellen, ja. Also als ob die Antwort darauf wirklich im Raum stünde. Ja, so hat er es ja formuliert. Er hat ja auch gesagt, das ist das, was die Leute interessiert. Nee, wer informiert ist, der weiß, wie Alice Weidel dazu steht. Und sie ernsthaft zu fragen, ob sie für das Existenzrecht Israels ist, war ehrlich gesagt die dümmste Frage in dem ganzen Interview. Und ja, was hältst du von ihrer Antwort, weil sie gesagt hat, sie hat eigentlich gar keine Antwort gegeben. Sie hat nur gesagt, das ist schwierig und sie sieht momentan keine Lösung. Also da hat sie sich ein bisschen drumrum laviert. Ich meine, es ist auch schwierig. Wer kann da jetzt eine Lösung beim jetzigen Zustand, da gibt es einfach keine Lösung momentan. Das ist alles so verhärtet. Ich verstehe das, aber vielleicht hätte sie das ein bisschen mehr ausschmücken können, genau in dem Wissen eben, dass man da ganz besonders drauf schaut. Elon hat auch gewisses Verständnis geäußert, aber auch gesagt, ja, man muss trotzdem die Zivilisten schützen und die Palästinenser und so weiter. Aber dieses wichtigste Zitat von ihm finde ich, Auge im Auge macht jeden blind. Das bringt nichts. Ne? Wenn Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann haben wir irgendwann nur noch Blinde. Das führt so nichts weiter. Ja. Also das finde ich gut, diese Rhetorik. Er hat tatsächlich keine Kriegsrhetorik, sondern Friedensrhetorik, würde ich mal sagen. Er sagt ja dann später auch, ja, die EU, die hat irgendwie so gar keine Strategie, was Russland betrifft, aber es ist möglich, da Frieden zu schaffen. Dasselbe attestiert er auch dem Nahen Osten. Er sagt dann auch sinngemäß,
Mal gucken, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ja, er sagt hier, also die Weidel ist so dreist und fragt ihn, wie es jetzt mit Russland weitergeht. Ja, als wäre er der nächste Präsident. Musk war so clever, muss man auch dazu sagen, diese Frage nicht zu beantworten, sondern zu sagen, das ist die Sache, it's up to Trump, hat er gesagt, Gott sei Dank, ja, sonst hätte der sich vielleicht noch mit Trump angelegt, wenn der jetzt die Frage da beantwortet hätte. Aber er hat gesagt, natürlich, the path to a solution, it can be done in Middle East as well. And it's can be a great future for the world, weißt du? Das ist ja eigentlich das, was du von den Leuten hören willst, die dann demnächst irgendwie so mächtig sind. Ob sie es umsetzen, ist dann halt die andere Frage. Wie gesagt, ich hatte eingangs erwähnt, Musk könnte sich auch zum größten Rüstungsbauer der Welt entwickeln demnächst. Ja? Wir wissen es nicht. Wir sind leider darauf angewiesen, ja, ja, dass sie es gut meinen, weil dass die Macht haben, daran können wir wenig ändern. Also wir hier zumindest nicht. Ja, das große Thema Nahe Osten, da haben sie sich ein bisschen drüber unterhalten. Und in dem Zusammenhang hat Musk auch also klar gemacht, wie komplex eigentlich diese Friedensbemühungen sind. Er hat es mit dem Bau einer Rakete metaphorisiert, indem er gesagt hat, eine Rakete, wenn da ein einziges Detail nicht stimmt, dann explodiert die. So, da muss alles stimmen. Zu 100% muss das ineinander greifen. Und man traut Elon Musk eben zu, dass er diese Komplexität annähernd erfassen kann. Das beweist er mit seinen Firmen, mit seiner Hellsichtigkeit, mit der Tatsache, dass sein Tag offensichtlich 120 Stunden hat. Ja? Also er kann komplexe Zusammenhänge besser verstehen als der Durchschnitt und findet Lösungen dafür, wobei man das jetzt nicht glauben würde, wenn man ihn reden hört. Ja, der macht ja noch mehr als ich. Also von daher... Ja, manche sagen, er stottert schon fast. Ne? So, das ist so ein bisschen seine Aussprache ist gewöhnungsbedürftig, aber natürlich ist der Mann hochintelligent, vor allem wenn man dann auch sieht, wie er langfristig plant. Die Frage von Alice Weidel war ja dann, wann geht es denn zum Mars? Und er hat dann eben ein paar Sachen erzählt in Bezug auf, oder wolltest du vorher noch auf was anderes eingehen? Ja, Mars-Thema, das war ja so das letzte Thema, also noch abschließend zu diesem Middle East-Komplex, weil fand ich auch sehr interessant, was Alice Weidel erstens mal auf die Frage, wie sie denn da nun dazu steht, wollte sie ihm klipp und klar machen, dass sie da eine ganz klare Haltung hat und eben keine I'm not this bla 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 politician, hat sie gesagt, ja, und war aber ehrlich und hat dann gesagt, sie weiß nicht, wie man diesen komplexen Konflikt lösen kann. Ja? Also sie hat da keine Antwort gegeben. Das fand ich respektabel und mutig, ehrlich gesagt, weil viele andere Politiker hätten sich dann wieder irgendwie auf irgendein Gesülze eingelassen. Ja, Zwei-Staaten-Lösung, Ein-Staaten-Lösung, die Hamas muss bekämpft werden, bla. Sie hat gesagt, sie hat keine Lösung für dieses Problem. Und das finde ich gut und ehrlich. Ja, in dem Moment. Ja, und dann kam das große Thema Mars. Ja, plötzlich fliegen die beiden zum Mars und sie macht dieses Fass auf. Und wie zu erwarten, springt Elon Musk natürlich an. Ja. Plötzlich stand er im Mittelpunkt mit seinen großen Projekten. Ey, und ganz ehrlich, wenn du in der Möglichkeit bist, du darfst mal eine Stunde, 76 Minuten waren es im Endeffekt, mit Elon Musk telefonieren. Ey, Robert, du hättest den doch auch nach Raumfahrt und Mars gefragt, weil es sind einfach, wenn man es mal so betrachtet, viel, viel größere Themen als dieses deutsche Politik-Blabla um die AfD oder um die Bundestagswahl. Also da störe ich mich gar nicht dran, dass sie dem das gefragt hat. Des Marses und ja, es hat vielleicht nicht in diese Konversation gehört, aber das sind nun mal die großen Themen, die ich auch gefragt hätte. Und ich fand das Gespräch am besten, wo es um Mars ging, weil es wurde nämlich philosophisch, er hat ein paar Einblicke auch gegeben, das mit den 2 Jahreszeitfenstern fand ich auch ganz interessant, klar, denkt man so nicht drüber nach. Und er zitiert am Ende im Prinzip Douglas Adams mit Per Anhalter durch die Galaxis, ja, wo sich die Menschheit die Frage stellt an den Supercomputer, der dann 1 Million Jahre rechnet, um eine Antwort auszuspucken, ja, was ist der Sinn von allem, ja? Und die Antwort des Computers ist 42. So, und Elon Musk stellt daraus im Prinzip sein Fazit, eine Antwort zu geben,
ist einfach. Aber die Die Frage, richtige Frage zu stellen, das ist die Herausforderung. Und so sieht er im Prinzip seine Aufgabe auch, überhaupt erstmal die richtige Frage zu stellen, ja, und dann erst nach der Antwort zu suchen. Und das fand ich am Ende ein tatsächlich schönes Fazit. Und wenn ich Regisseur dieser Sendung gewesen wäre, hätte ich Alice Weidel in dem Moment tatsächlich gesagt, Cut, mach Cut. Ja, jetzt ist gut. Das hat sie so, dann selber auch. und Ja. diese Eingebung hatte sie auch mit den Worten, das ist ein schöner Schluss, ja. Und dass sie das Gespräch beendet, hätte ich jede Wette dagegen gehalten, ja. Ja, es war ja alles gesagt, aber ich fand seine Antwort sehr interessant, was seine Motivation betrifft, da zum Mars zu fliegen, weil er gesagt hat, es gab eben 5 Massenaussterbeereignisse, Extinction Level Event, ELE, in der Geschichte der Menschheit. Und das kann wieder passieren. Und wenn wir es nicht schaffen, eine interplanetare Spezies zu werden, dann werden wir vorbei sein. Dann gibt es die Menschheit irgendwann nicht mehr. Und sein Ziel ist es eben, eine selbsterhaltende Siedlung auf dem Mars zu erschaffen, mit vielleicht 1 Million Tonnen Cargo, was dahin geschippt werden muss, damit, falls der Nachschub von der Erde ausbleibt, die das selber dann aufrechterhalten können, dass es dann permanent weiter wächst. Das Problem ist nur, eins seiner Schiffe kann maximal 100 Tonnen transportieren. Und wenn du jetzt 1 Million Tonnen hast, wie viele Schiffe müssen dann fliegen? Viele. Ich habe dir jetzt nicht zugehört, sorry, ich lese gerade Live-Chat. Okay, Was? ja. Er will doch auf den Mars und braucht dann eben da seine Stadt, die sich selber versorgt. Da braucht man 1 Million, 1 Million Tonnen, vielleicht braucht es 10 Millionen Tonnen Cargo, aber 1 Million Tonnen geteilt durch 100 Tonnen Nutzlast. Da weißt du, wie oft du fliegen musst. Wie viel ist denn das jetzt? Kurze Fix, 2 mal 1000, nee, das sind 100.000, 10.000 Schiffe. Kurze Fix, bin ich jetzt zu blöd zum Kopfrechnen. Was ist 1 Million durch 100, 2 Nullen weg, 10.000 Schiffe. Ja. 10.000 Schiffe. Alter, zum Mars. Da weißt du, wie lange du fliegen musst, um das überhaupt hinzukriegen. Und das ist ja nur das Minimum an Cargo, was wir bräuchten. Wenn wir da 10 Millionen haben, dann sind wir schon bei 100.000 Schiffen, die da rauf müssen. Und das ist natürlich eine generationenübergreifende Aufgabe. Ob das dann funktioniert, das ist eine andere Frage. Ambitioniert ist es auf jeden Fall. Ich fand es am Schluss auch interessant, so wie er sie gefragt hat mit Gott und sie sagt, ja, sie ist eher atheistisch, gnostisch oder wie hat sie genannt? Ja, atheistisch. Atheistisch, aber es sind interessante Gedanken von ihr. Und ein bisschen holprig hat sie es beendet, finde ich. Also es war so, ja, jetzt am besten machen wir doch Schluss jetzt hier, weil was soll ich jetzt noch sagen dazu? Das hätten wir ein bisschen... Ja, bevor I screw it up, hat sie gesagt. Ja, fand ich auch sehr ähnlich. Und lass uns einen Schlussstrich machen, bevor ich das jetzt hier noch verreise. Ich habe 76 Minuten mich einigermaßen Okay, gut den Satz gehalten. habe ich gar nicht gehört, dann finde ich es wieder cool. Der Satz ging schon an mir vorbei, da war jetzt meine Aufmerksamkeit auch ein bisschen weg. Naja, hat sie am Ende gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, ja. Before I screw it up. Agnostisch hat sie gesagt. Danke für den Chat, danke für unser kollektives Gedächtnis und danke dafür, dass da wirklich 12.000 Menschen bei uns jetzt hier im Chat dabei waren. Die hätten ja auch zu kompakt gehen können. Nur hier gab es das Original. Kompakt ist schon vorbei, ja. Nur wir sind jetzt hier noch am Stream. Ja. Haben noch viel dazu zu sagen. Ja, es gibt aber auch viel dazu zu sagen und wir werden morgen wahnsinnig viel dazu hören und ich mache jetzt mal Werbung für die Konkurrenz. Alice Weidel ist morgen ab 7 Uhr bei News Live. Ja. In der Früh gleich. Gleich in der Früh live. Jawohl. Wen das interessiert, der kann dann gleich weitermachen und ich denke, das wird morgen das Top-Thema sein. Natürlich. Es gibt ja sonst nichts Wichtigeres als Elon Musk in diesem Wahlkampf. Nein. Das ist spannende Zeiten. Der nächste Punkt ist jetzt dann der 20. Ne? Also Montag in einer Woche ist dann die Amtseinführung von Trump. Jetzt nochmal ein paar krasse Tage. Es gibt ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe jetzt gerade nochmal. Wo war das? Rammstein. Rammstein, genau. Laut Austin hat geladen, kommen alle nochmal. Es wird nochmal ein bisschen Geld, ein bisschen Waffen hin und her geschoben, bevor dann das große Stühlerücken anfängt ab Montag in einer Woche. Wenn er es jetzt über die Ziellinie schafft. Also, kriegen wir es noch hin, Frank? Letzte Meinung so die letzte Woche, weil viele ja gesagt haben, Trump, bis dahin gibt es noch den ein oder anderen Attentatsversuch und Zelensky oder irgendwer versucht nochmal alles zu eskalieren, damit die Russen endgültig sich dann das mit Trump Die hofft doch verscherzt haben. mittlerweile auch auf Trump. Ja. Alle knien vor ihm nieder.
sehe ich nicht kommen. Der Wind hat sich bereits gedreht. Und ja, wie eingangs erwähnt, das geht erst los. Ich will nicht sagen, die AfD wird hier die Bundestagswahl reißen, aber Wird ein bisschen alles neu gewürfelt. Ja? unterm Strich wird sich bis dahin aber auch noch einiges tun. Die Ereignisdichte, die ist einfach so immens groß, dass bis 23. Februar gefühlt noch ein Jahr vergeht. Schauen wir es mal. Warten wir es mal ab. Ja. Ich Ja. finde, es war ein toller Tag für alternative Medien. Ich habe gerade gelesen, dass Kompakt hatte 140 und Ja. Kontrafunk 150.000 Zuhörer. Ja, auch Marc Friedrich war bei 75.000, wo ich noch Super. reingeführt Das habe. heißt also wirklich Eine halbe Million haben Hunderttausende, hier locker geguckt. also eine halbe Million Menschen haben über alternative Medien sich das angeschaut, um eben einen ungefilterten Eindruck zu bekommen und nicht dann gleich eingeordnet und jetzt hier schon wieder, er lügt wie verrückt und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wie das alles eingeordnet wird von unserer Mainstream-Presse. Das hat mir jetzt getaugt. Auch wenn ich von ihr ein bisschen mehr erwartet hätte. Ich hätte sie schlagfertiger gehalten, aber die Situation und dann natürlich in der Fremdsprache, also ich habe sehr viele Fremdwörter drin gehabt, aber es ist nicht so flüssig, wie wenn du halt in der Muttersprache bist. Da kann sie, in Deutsch ist sie bedeutend schlagfertiger und rhetorisch ausgefeilter, aber das kann man ihr auch nicht vorwerfen. Ne? Nö, wird ja auch keine vorwerfen. Also, was es jetzt am Ende war die ganze Keiferei im Vorfeld eigentlich nicht wert. Ja, ja. Es wird auf beiden Seiten für eher Enttäuschung sorgen, glaube ich. Im Großen und Ganzen kann man ihr jetzt aber nicht viel vorwerfen, außer ja, vielleicht dieses eine Kapitel, auf das sich die Medien morgen stürzen werden. Ja. Wie gesagt, sie hat ein paar Aussagen getätigt, damit hat sie sich keinen Gefallen getan. Ich denke aber, im Großen und Ganzen wird es verpuffen. Die Kritik wird sich überwiegend gegen Elon Musk richten. Und am Samstagabend werden wir sicherlich noch viel mehr dazu sagen. Ja, noch kurz auf deine Umfrage, die du gestartet hattest. Also insgesamt haben 12.120 Leute teilgenommen. Alice Weidel schlägt sich super, 66%, ganz okay, 24%, enttäuscht eher 7% und geht gar nicht, haben 4% gesagt. Also die überwiegende Mehrheit sind mit dem Auftritt der Parteichefin der AfD durchaus zufrieden und dabei wollen wir es auch belassen, glaube ich. Ja, also sie hat ja auch, wie gesagt, Deutschland repräsentiert, jetzt gerade in der ganzen Welt. Mich würde mal interessieren, wie viele da jetzt zugehört haben. In Deutschland waren es mit Sicherheit ein paar Millionen. Und im Großen und Ganzen, ich würde hier auch, ist ganz okay. Bei den 24% würde ich mich einreihen. Ja. War auch meins, 24. Also ich bin froh, dass wir das jetzt hier gemacht haben. Ja. Und hey, wir haben Live-Geschichte beobachtet. Das war ein historisches Interview. Ja, und wenn das unseren Zuschauern taugt, dann rufen wir Elon an und machen mit Elon dann selber ein Interview. Ja, genau. Laden wir sie doch mal beide demnächst ins Homeoffice ein. Ja. I will take out of the box my best English and then I will ask him some questions in the typical German accent. Mal gucken, was da noch alles geht. Frank, für den Moment machen wir einen Deckel drauf, glaube ich, oder? Dann sehen wir uns. Vielen Dank an die Spender. Ja, vielen Dank. Die jetzt hier was dagelassen haben. Kommt Werbung für uns. Wir vergessen das immer. Ja, stimmt. Unterstützt bitte unsere Arbeit. nuflix.de. Da könnt ihr Mitglied werden. Habt Zugang auf unseren exklusiven Premium-Bereich mit ganz vielen tollen Videos. Da könnt ihr immer Tacheles und Homeoffice und alles schon ein bisschen eher sehen und noch viele tolle Filme und so weiter und so fort. Ihr könnt uns unterstützen mit einem Kauf im nuviso-shop.de. Dort gibt es auch Tickets für unseren aktuellen Kongress im Februar. Am 7. und 8. findet der statt. Da haben wir auch eine ganze Menge. Was suchst du, Robert? Ich suche den neuen Kongress. Der ist ja noch gar nicht gelaufen. Was suchst du da in der Kongressmediathek? Die Werbung dafür, natürlich. Der ist auf der Startseite. Du weißt doch, jetzt hier ist er. Zack, da, unser Oder halt Kongress. im Shop, ja, da gibt es die Tickets.
Und ja, ansonsten abonniert uns gerne auf YouTube, Daumen nach oben, Kommentar, ihr wisst ja, wie es geht. Und ja, man ist es leid, das immer wieder zu erwähnen, aber andere tun es ja auch. Deswegen bitte, 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 ja, unterstützt uns. Und ja, wir freuen uns auf Samstag, 20 Uhr, dann wieder Homeoffice mit Ulrich Mies und Snickers für Linkshänder. Ja. Der wurde jetzt gerade bei YouTube demonetarisiert. Unterstützt auch den am Samstag. Am Samstag dazu mehr. Und ja, für heute belassen wir es. Schön, dass ihr zugeschaut habt, so zahlreich vor allen Dingen auch. Also Livestreams scheint es offenbar doch zu bringen, werden wir in Zukunft öfter machen, glaube ich. Machen wir auf jeden Fall. Und dann mit einem magischen Tuning gehen wir raus in die Nacht. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und alles Gute. Wir sind raus. Tschüss und Servus. Ciao. Ciao.